Everyone and good evening. Welcome to TP Education, Sri Lanka's largest online school. ඉතින් අදත් අපි ලංකාවේ සිටින ලංකාවෙම ඉන්න ordinary level examination එකට ඉඳ ගන්න ලංකාවේ ඉන්න දූලා පුතාලා අපි අදත් ඊටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නවා ලංකාවේ තියෙන විශාලතම online පාසල මොකද්ද? TP Education. ඒ වගේම තමයි subscribersලා මහා විශාල ගාණක් දැනට ඉන්න ප්‍රමාණයක් වැඩිම ප්‍රමාණයක් ඉන්න online school එක. එතකොට ඉතින් අද ඔබ දන්න ඔබ විභාගෙට ඉතාම ළඟයි දැන් ජනවාරි මාසෙත් ඉවර වෙනවා. තව එක සතියකින් ජනවාරි මාසෙත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රේල් මාස 3කින් ඔබේ විභාගය එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් විභාගෙට ලෑස්ති වෙන සියලු දරුදරියන්ට මොකද්ද මේ කරන උදව්වක් කරනවා අපි DP Education මගෙන් ඔබේ විභාගය ඉතාම පහසුවෙන් සාර්ථකව කර ගැනීම සඳහා විෂයන් ගණනාවක් දවස් 7ක් තිස්සේ ලයිව් ගෙනෙනවා රාත්‍රී 8ට. ඉතින් අදත් එක්කහුව වෙලා ඉන්න සියලු දෙනා ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. We welcome all of you, right, from like all around Sri Lanka, those who are sitting, and sons and daughters, like, you know, those who are going to take the future of the country. රටේ අනාගතය ගන්න ඉන්න දරුදරියෝ ඔබ ඉතාම සාදරයෙන් we welcome you. And උදන්නවා අපි මේ මීට කලින් ගණනාවක් අපි කතා කරා පාරේ කොහොමද වාහන පදින මිනිස්සු කොහොමද අපි කරදරයක් නැතුව යන්නේ පොඩි පණිවිඩ වගේක් දුන්නා ඔබට මතක ඇති. ඒ වගේ තමයි අද පොඩි සංවේදී පින්තූරයක් ලැබුණා අපිට. ඒ පින්තූරය මේකෙදී අපි ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. But just to say something about the environment before we start our lessons. අපේ lesson එක පටන් ගන්න කලින් මීට කලින් අපි කතා කරලා තියෙනවා ඔබට මේ සම්බන්ධවම. නමුත් you know that we already have faced අපි දැන්ටත් මුහුණ දීලා තියෙනවා the pandemic. නේද? I think COVID-19 කියන pandemic එකට we have been like, you know, අපි ඒකට මොකද්ද වෙලා ඉන්නේ? දැන් අපි ඒකට සාර්ථකව මුහුණ දෙමින් සිටිනවා the entire world අපි කියලා කියන්නේ the entire world. But you know that there is a big issue for the moment that everybody doesn't see. හැමකෙනාම දකින්නේ නැති, but there is a huge issue that is all because of the මොනවාද? ඔබ විශ්වාස කරන්නේකුත් නැහැ. Just imagine, you know, the population of Sri Lanka. ලංකාවේ population එක 2.2, right? 20.2 million, almost 21 million කියලා හිතන්න. 21 million වලින් අපි බිලින්දෝ ගත්තොත් say අපි අයින් කරමුකෝ 1 million පොඩ්ඩෝ ඉන්නවා කියලා. ඒ 1 million හැර 20 million you know that daily they wear masks පළඳිනවා mask එක. And then you won't believe ඔබ විශ්වාස කරනවා ඔබ හරියට මේක ඩිස්පෝස් කරනවා කියලා. ලංකාව පුරාම හරියට මේක ඩිස්පෝස් කරනවා කියලා. So what actually, like, you know, what actually the WHO and then the health authorities, what they say is dispose it properly කියලා නේ. හරියට dispose කරන්න. මේක ගැන තමයි කියන්න තියෙන්නේ. It is like also pathetic and it is like unbelievable. If you walk 1 kilometer in Sri Lanka on a road, 1 කිලෝමීටරක් ඔබ ඇවිද්දොත් ඔබ හිතන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් කීයක් වගේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙයිද masks? You won't believe, on both sides of the road. It's unbelievable. Why? Is it because of the carelessness or like the proper knowledge is not there? Aye, what is that? That is a not good thing. It is not a good thing. That is not a good thing, which is like, you know, really bad for everyone in Sri Lanka. You know, අපි කතා කරලා තියෙනවානේ මීට කලින් වදසනහත් කිව්වා there were some kind of like, you know, researchers and they predict කරනවා by 2050 then 2022 නේ තව අවුරුදු 2022 18කින් 30යි 40යි 28කින් 28 වලින් 28 years වලින් තව එතන ඔයගොල්ලන්ගේ තරුණ කාලේදී ලෝකයේ මුහුදේදී මත්ස්‍ය සම්පතට වඩා මේ ප්ලාස්ටික් debris බල වැඩි වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මුහුදේ තියෙන ප්ලාස්ටික් ප්‍රමාණය බර වැඩි වෙනවා කියලා. Just imagine, like, you know, whatever you throw, whatever the plastic thing that you throw out of your home, which can, you know,
connect to a small canal and then a river and then finally it will go to one of the seas. That is like really bad thing. What I'm talking about is like, especially these days, the masks, pass this message to everyone. Everyone. Tell everyone. Like, the masks that you wear, masks that you use, mask face mask to dispose it properly. Properly again. We have options. We don't want to burn but still it is plastic. But you can collect them into a bottle. Plastic empty bottle you can collect at least, you won't believe, 500 milliliter bottle you can collect about 500 grams. Why don't we do that? That is really bad. Tell everyone, gather in the don't throw it anywhere and everywhere. Right? You can have a single bottle at home. Like if it is not good to be used, put them in. You can have a handy meter. It's a bit of a stick. There is nothing, nothing will happen. And that is a great initiative if you can start. That is like carelessness. That is really bad. And it's a really, like, if you think about that, 20 million masks a day. Okay, ඔබ හිතන්න දවසකට 10000ක් එහෙම dispose වුණොත් එළියට, what will happen in 1 month's time? You can't even imagine. You understand that one? The gravity. Please pass the message. හැම කෙනාටම කියන්න. ඔබ බලනවා, මම අපි දන්නවනේ මේක බලනවා අපි දරුවෝ විතරක් නෙමෙයි මේක බලන අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. and ඒ වගේම තමයි මේක බලන ආච්චිලා සීයලා ඉන්නවා. So everyone, you can spread the message. Please do that one. Media should do that one. So we as teachers, අපි ලංකාවටම කතා කරන ගුරුවරු හැටියට we would like to request that one. කරුණාකර ඒක කරන්න. එතකොට අපි අද පාඩමට යමු. ඉතින් ඒ පණිවිඩෙත් එක්කම අපි අද පාඩම අද ඇත්තටම පාඩමක් හැටියට තමයි කොටසක් ගත්තේ. මොකද we understand that the lesson that we did the questions that we answered last week. ගිය සතියේ අපි ආන්සර් කරේ 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. කොටස් දෙකේ තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ කොටස? එකක් තමයි writing activity එක. It is about writing letters. Letters ලියන එක. ඒ වගේම තමයි තව activity එකක් තිබ්බා describing graphs. Graphs විස්තර කරන්න තිබ්බා. ප්‍රස්ථාර විස්තර කරන්න තිබ්බා. ඒ විස්තර කරන එක මම විස්තර කරගෙන ගියා, but I understood and we understood from the comments that you have already sent us that you need that to be explained again. නැවත වතාවක් explain කරන්න ඕන කියලා. So I just divided that question into different parts and then going to simplify that one and then practice you more writing. ඔබව ගොඩක් writing පැත්ත තමයි දැන් තියෙන්නේ. You know that we are in the second paper where you gain marks after writing a lot of answers. Writing පැත්තම තමයි දැන් තියෙන්නේ. As we have already spoken about some kind of grammar parts and then writing styles. Now you should know what the writing style that you want to follow is, right? ඔබ දැනගත යුතුයි ඔබේ මොකක්ද මොන style එකද follow කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ, as I tell you every day, like for you and the advanced level students, අපි හැමදාම කියන්නේ read more and more. වැඩිපුර කියවන්න පටන් ගන්න. That is the most important thing before the examination, because so many words, like your vocabulary, that is very important. Your vocabulary should be really high these days. දවසකට අඩු ගන්න මේ දවස්වල ඔබ දන්නවනේ දවසකට 10ක් 15ක්වත් එක දිගට කටපාඩම් කරලා තියාගන්න, because when you are going to write the other ones, like the number 15, number 16, you have to write essays. අපිට essays ලියන්න තියෙනවා. Essays ලියන්න තියෙනවා. තව චුට්ටක් දවසයි තියෙන්නේ අපිට, just 3 months, right? If we count, it will be almost like 14 days the maximum දවස් 14ක් වගේ එතකොට එන්නේ. But still imagine that we want to do that, right? So එතකොට එකක් තමයි මොකද්ද what you have to do?
දරුවනේ ඔබ දක්ෂ දරුවනේ. ඒ ඔබ කරන්න ඕනේ මොකද්ද? As I tell you, right, you know, vocabulary should be really really high. vocabulary එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් තරම්. හරිනේ? ඒ කියන්නේ දවසකට ඔබට 15 නෙමෙයි සීමාව 15 කරගන්න එපා. more than that. හරි? right. එහෙනම් අපි අද question එක කියලා කියන දරුවනේ ඔබට මතක ඇති we did this one. ඔබට මතක ඇති මේ ප්‍රස්තාර සටහන් කරා. ප්‍රස්තාරේ නැහැ. ප්‍රස්තාරේ මෙතන නැහැ, but I just wanted you to practice how to explain these graphs. Graphs ටික ඔබට මතක ඇති ගිය සතියේ තිබ්බ graphs ටිකමයි. And we are doing one more exercise, like not a graph actually, it is a kind of information sheet එකකින් අපි ගත්ත එකක් අපි කරන විස්තරය. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන වචන දැන් එකපාරටම කිව්වම how to go, how to start this writing. ඒක ප්‍රශ්නයක්නේ. දැන් ඒකට උත්තරය අපි දෙමුද? right? ඒකට උත්තර දෙමු. right. අපි ගියොත් පාඩමට the following chart shows the percentages of students using different modes of transport and from home to school. Study the chart and write a description of it. Use about 100 words. The following words will help you. මේක තමයි question එක. හොඳට මතක තියාගන්න. මේක තමයි මොකද්ද? question එක. What is the question? This is the question. ඊට පස්සේ අපිට උදව් කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? Use the following. මෙන්න මේ වචන ටික පාවිච්චි කරන්න කියලාත් කියනවා. මේ තමයි question එකේ අපි follow කළ යුතු කොටස. මොකද්ද කොටස? අපිට දීලා තියෙන වචන ටික පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙනවා. but වචන භාවිතා කරන්න කලින් දරුවනේ, right? වචන භාවිතා කරන්න කලින් one thing is important. කොහොමද මේක අපි පටන් ගන්නෙ? I did it last week. I know that you understood something. ඔබට යමක් තේරුණා, but I want you to understand it is 100%. This one, when you understand 100%, so it will be easy for you. මේක අපි ගත්තොත් the following chart කියලා තියෙනනේ. following chart මේ chart එක අපි දන්නේ මොකද්ද කියලා. මේකේ තිබ්බේ pie chart එකක්. ඔබ දන්නා ප්‍රස්ථාරයක්, වට ප්‍රස්ථාරයක්. ඒක තමයි මේකේ තිබ්බේ. එතකොට මම මේ දවතත් ආයෙ විස්තර කරන්නේ chart shows the percentages of the students using different modes of transport from home to school. ඉස්කෝලෙන් ගෙදර ඉඳලා ඉස්කෝලට යන mode of transport එක තමයි මේගොල්ලෝ මේ transport mode එක තමයි මේගොල්ලන් කියන්නේ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය. ඊට පස්සේ කියනවා study the chart. chart එක study කරන්න ඕනේ කොහොමද? study කරන්නේ නැතුව we can't write any answer. ඊට පස්සේ කියන්නේ මොකද්ද? write a description of it. මේ ගැන විස්තරයක් කරන්න කියලා කියනවා. මේ විස්තරය කරන්න තමයි අපිට දීලා තියෙන වචන 100. ඒ වගේම තමයි the following words කියලා තියෙන වචන අපිට හම්බුණා following words වලදී. මෙන්න මේ වචන භාවිතා කරන්න කියලා. එතකොට ඒකෙදි පළවෙනිටම කරන්න ඕන එක තමයි මෙන්න මේක. what is this? අපි ඒකට හදනවා පුංචි topic එකක්. පොඩි topic එකක් හදනවා. දැන් මේ topic එක පොඩ්ඩක් just මේ topic එක බලන්න. මේ topic එක අරන් තියෙන්නේ මේ topic එක අරන් තියෙන්නේ මොකද්ද? different modes of transport used by school students. මේක හැදුවේ කොහොමද? මේක හැදුවේ උඩ තියෙන දැන් මෙතන උඩ තියෙනවනේ අපිට ප්‍රශ්නෙන් තමයි අපි මොකක් හැදුවේද? මෙතන අපිට ඕන මාතෘකාව හැදුවේ. There should be a මාතෘකාව. There should be a topic before you start. එතකොට දන්නවා, right, you know everything. Your examiner knows that you know well. You understand that one. Make a point එකක් where you can gain marks, right? මේක හැදුවේ කොහොමද? different modes of transport used by school students. Then make it the following chart shows the percentages of students using different modes of transport. Have a percentage එක දීලා තියෙනවා. So we don't want to say the percentage. Percentage එක එන්නේ for the explanation. Explanation එක තමයි percentage එක එන්නේ. So then we understand that. මොකද්ද? මෙන්න students using different modes of transport. දැන් මේක අපි convert කරගන්නවා අපේ මාතෘකාව හැටියට. අපේ මාතෘකාව හැටියට කොහොමද? from home to school. ඔන්න අපි transform කරගත්තා අපේ මාතෘකාව හැටියට. මොකද්ද මාතෘකාව? different modes of transport used by school students. ඕනම් මේක දික් කරන්න පුළුවන් from home to school කියලා. අපි එකක් දාගමු එතකොට හන්නේ from
home to school. Right? එතකොට අපි මාතෘකාව ඔන්න ටිකක් වැඩි කරගත්තා. මාතෘකාව දික් කරගත්තා. Right. So අපි ටික චුට්ටක් දික් කරගත්තා. මොකද different modes of transport used by school students from home to school. ගෙදර සිට කොහෙටද? ඉස්කෝලේට යන different modes of transport. දැන් මේක තමයි ප්‍රධාන එකක් වෙන්නේ for you to write easily. දැන් මේක හැම වෙලේම ඔළුවට එනවා මොකද topic එකක් තියෙනවා. Then you understand what to write. It was තමයි තේරෙන්නේ right okay. ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඊට පස්සේ වැදගත් එක තමයි මේ chart එක මොකද්ද කියන එක අඳුරගන්න එක. What is this chart about? මේ chart එක මොකද්ද කියන එක අඳුරගන්න. So identify what chart it is. charts ගණනාවක් තියෙනවා. pie charts තියෙනවා, bar graphs තියෙනවා. ওই දෙක තමයි අපිට දීලා තිබ්බේ. එකක් bar graph එකක්, අනිත් එක මොකද? pie chart එකක්. එහෙමනේ තිබ්බේ. මේකදී අපි අරන් තියෙන්නේ මොකද්ද? It's a pie chart. මම හිතන්නේ ඔබ සියලු දෙනා සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතයට ඔබ ඉගෙන ගන්නවා pie සටහන් කියන එක නේද? pie charts ඔබ දන්නවා. round වල තියෙන percentages wise දීලා තියෙන ඒවා එක එක ගණන් ඔබ හොයන්නේ අන්න same thing. So here මේකෙදි මෙහෙමයි. මේකෙදි ගණන් හොයන්න නැහැ. But they have already given the percentages. මේකෙදි percentages ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. So there's nothing to worry about the percentages or any kind of amounts. So because you know that one. ඔබ දන්න නිසා, so you don't want to worry about that one. So what it is like, what you have to do is our percentage එක explain කරන්න තමයි තියෙන්නේ. So the first one අපි ගන්නවා ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කියන්නේ මේ chart එක මොකද්ද කියලා දන්න. මේ chart එකෙන් පෙන්වන්නේ ඔන්න ඕක මතක තියාගන්න දරුවනේ. මොකද්ද? මේ chart එකෙන් පෙන්වන්නේ සරලම විදිහට ලියන්න පුළුවන්. හරිද? මේ chart එකෙන් පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ chart එකෙන් පෙන්වන එක මේ chart එක pie chart එකක් වෙන්න පුළුවන්. bar graph එකක් වෙන්න පුළුවන්. කීයද තේරෙනවනේ දරුවනේ? මම මේක දෙන්න උදාහරණයකට මේ chart එකෙන් පෙන්වන්නේ. දැන් අපි ගාව තියෙන මොකද්ද? the above කියලා කියන්නේ මොකද මෙතන හැම වෙලෙම question එකට යටින් තමයි අපිට ලියන්න තියෙන්නේ උත්තරේ. එතකොට අපි ඉහළ chart එකෙන් පෙන්වන්නේ. මේ තියෙන්නේ the above chart. මොන chart එකක්ද? It is a pie chart. the pie chart එකෙන් පෙන්වන්නේ the above pie chart shows පෙන්වන්නේ shows. මේකට වෙන වචන තියෙනවා depicts කියලා කියන්න පුළුවන් DEPICTS depicts මොකද එතන මම තියන්න chart එක ඒක වචනයි ඒක නිසා ඔබට ක්‍රියාපදේ තිබිය යුතු showsම තමයි ඒක වචනෙන් තියන්න ඕනේ ක්‍රියාපදයක්. Hope you understand what I'm telling you. ඔබට තේරෙනවා මම මේ මොකද කියන්නේ subject එකට verb එක ඒක වචන විය යුතුයි. ඒකයි වෙනස් කරන්න බෑ. Right, the above pie chart shows දැන් අන්න ආයෙන මොකද්ද මේ තියෙන්නේ දරුවනේ අපි මෙතනින් extract කරපු sentence එකක්. Because you imagine you are going to write step by step නම් පළවෙනි step එක වෙන්න ඕනේ these two. මේ ටික ලියාගත්ත ගමන් the examiner knows that okay you know the order. Right. Okay, the above pie chart shows the different modes of transport used by school students from their homes to the school they study. ඔන්න අපි වාක්‍ය වෙනස් කරා චූට්ටක්. මොකද්ද වාක්‍ය වෙනස් කරේ? homes to the schools මොකද්ද එක්කව කරලා තියෙන්නේ? they study. ඔවුන් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් නිකන් බලන්න මම නිකන් කියන්නේ just count how many words are here. මෙතන නිකන් තියනවාද කියලා බලන්න. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. Just imagine අපි 34ම නැතුව will say 25 34 පැත්තකට දාන්නකො topic එකත් අයින් කරලා මේක විතරක් just imagine 25 words තියෙනවා first sentence එකේ. පළවෙනි sentence එකේ තියෙනවා කීයද? 25. How many words have to be written? කියලා යන්න තියෙනවද? 100. Simple. Do you think that this is difficult? ඔබ හිතනවා මේක අමාරුයි කියලා? No. Only thing is the organization. Like කොහොමද අපි මේක organize කරගන්නේ one by one. That is here. Let's organize it. අපි organize කරමු. Then practice කරමු. මොකද practice කරන්න තියෙන්නේ? So you have to practice this one. මේක practice කරන්න දරුවනේ මේක practice කරන්න. Don't worry. Write the same sentence. මේ sentence එක 25 වතාවක් ලියන්න. Take the used papers. Print කරලා ගත්ත එක පැත්තක් තියෙන කොළ
what you have got lots of, like, you go to your kola nattang, it's very expensive these days. Just go to the shop close by. Nattang boutique එකට යන්න ළඟම තියෙන කඩේට ගිහලා ඉල්ලන්න මා print කරපු මොනවද කොල නැද්ද විසි කරන්නේවා කියලා. So then they will give you. Right? They will give you and take them. Right, turn the other side and then start writing the same one. මේකම ලියන්න. ලියලා පුරුදු වෙන්න. Then you will get it. කොහොමද ලියන්නේ කියලා ඔබට තේරෙයි. මම මේ කියන්නේ මේ අපහසු නම් විතරයි. මේක අපහසු නම් write it about 10-15 times. මේකම ලියන්න 10 වතාව 15 වතාවක් ලියන්න. There is nothing to worry. You understand what I'm telling you? මේක හරි වැදගත් ඔබ ලියන්න පටන් ගන්න. And then ඊට පස්සේ ඔබ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඒක practice වුණාට පස්සේ we can change it. මොකද්ද change කරන්න තියෙන්නේ? pie chart, bar chart, bar graph, shows මෙතෙන්ට නිකන් එනවා. මෙතනින් එහාට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මෙතන තියෙන ඡේදයේ question එක අනුව. මේකේ මොකක් අනුවද? question එක අනුව you can change it. Do you understand that one? Yes. හොඳයි දරුවනේ මම මේ විස්තර උත්සාහ කරේම ඔබට මේක කොහොම හරි කරලා මොනවද කරන්න ඕනේ? I want you to get this. මට ඕනේ ඔබ මේක කොහොම හරි ලබා ගන්න. Right. අපි බලමුද? ඊළඟටත් මේ જાතිම question එකක් තියෙනවා. ඔන්න දෙවෙනි chart දෙවෙනි question එකේ තියෙන එකත් අපි මම විස්තර කරලා තියෙන පොඩ්ඩක් ඒක පොඩි වෙනසකුත් එක්ක තියෙන්නේ. ඔබට මතක ඇති මේක ගිය සතියේ අපි කරා. So what is this? The following chart. මේක 2012 question එක. The following chart shows the after school activities of grade 11 students of your school. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. question එකේදී දෙන්නේ of your school කියලා. හරිද? ඔබේ පාසලේ කියලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔබේ පාසලේ කියලා තියෙද්දි ඔබ you should know ඔබ දැනගත යුතුයි question එක අනිත් පැත්තට answer එක ලියද්දී my school කියලා නේ. your school කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. So when you are writing the answer එක ලියනකොට මොකද්ද වෙන්න ඕන? So you should be writing the answer imagining that your school, it is your school, ඔබේ ස්කෝලේ කියලා. So you are writing my school කියලා. Write your school. Study the bar chart. මෙන්න එකක් දීලා තියෙන මොකද්ද? Study the bar chart. දැන් මේකේ bar chart එක කියලා තියෙන්නේ. I didn't get this one because you have already have it. ඔබ ගා මේක තියෙනවා මේ question paper එක last week we published it last week වලද බොහෝදුර download කරගන්න දැන් you would have seen that one. ඒක නිසා තමයි මම I didn't take this particular bar chart ද මොකද්ද කියන එක ගත්තේ නැත්තේ. Right, chart and write a description about it. Use about 100 words. අන්න ආයෙ දීලා තියෙනවා මොකද්ද? Following words will help you. Following words කියන එක මම මෙතනදී ගත්තේ නැහැ. There is a reason. හරිද? මම මේක පෙන්නන්නම් ඇයි ගත්තේ නැත්තේ කියන එක. Right. දැන් එතකොට මොකද්ද කියන්නේ? එතකොට අපිට ඕනේ මොකද්ද? One most important thing අපිට topic එකක් ඕනේ. This is very important. මේක හරි. ඔන්න we took the topic. Topic එක ඔබ ලියනවා මොකද්ද? දැන් ඔන්න උඩ the following chart shows on a shows පෙන්නනවා. The after school activities of grade 11 students of your school. And after school activities ටික තමයි පෙන්නන්නේ. Okay, we'll see. අපි මෙතන topic එක ගන්න හැටි බලමු. කොහොමද topic එක ගන්නෙ? The after school activities of grade 11 students of my school. කාගේකද? මගේ පාසල. මෙන්න මෙතනදී යෝ කියන එක අපි වෙනස් කරා මොකද්ද? my කියන එකට. So you can understand now. අපිට පැහැදිලි මෙතනද වෙනස් වෙච්ච හැටි නේ. So that is the best thing that we can do. So after school activities of grade 11 students of my school. එනම් මේක topic එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. So the topic is done. Right. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? මම කිව්ව නේද පළවෙනි වාක්‍ය හදාගන්න ඕනේ කොයි විදිහටද? ඉහත වගුවෙන් පෙන්වන්නේ මොන වගුවද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. මොකද question එක දෙනකම්. එතන වෙනස් වෙන ඒවා පොඩ්ඩක් තියෙනවා. මොනවද වෙනස් වෙන්නේ? The above bar chart. හරි නේද දරුවනේ අපි එහෙනම් ඊළඟ එකටත් ආව නේද? ඉස්සලා කිව්වේ pie chart එක මේක මොකද්ද? bar chart. එහෙනම් bar chart එකට ආව. bar chart වෙන්න පුළුවන් මේක ඕනනම් graph bar graph එකක් කරන්න පුළුවන්. Right? මෙතන bar chart කියලා දීලා තියෙනවා. So then we can say bar chart, bar graph. Shows හරිනේ. ඉහත bar graph එක එක වචනයි. ඒක නිසා shows වෙන්න ඕනේ. show නෙමෙයි shows. ඔන්න ඊට පස්සේ කියන මොකද්ද? The after school activities of grade 11 students. Activities of grade 11 students. The එකොළහවසරේ ශිෂ්‍යයන්ගේ activities after school activities එකකින් තමයි මේක පෙන්වන්නේ කියන එක. මෙතන grade 11 students of our school කියලා එන්න ඕනේ. our school මම මෙතනදී addition එකක් දානවා. Right. දැන් මොකද්ද තියෙන්නේ? ඔන්න ඊට පස්සේ එයාගේ අපි ඡේදය කොහොමද ලියන්නේ කියලා චුට්ටක් විස්තර කරලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බොහොම පොඩ්ඩයි.
out of all grade 11 students මේ වාක්‍ය තාම මේ විස්තරයක් විතරයි මම ඔබට කරන්නේ 31% of the students like to visit the friends which is the most popular activity while 10% of them like gardening which is the least popular activity. මෙතනදී පොඩි විස්තර කිරීමක් කරනවා කොහොමද වැඩිපුරම popular most popular ජනප්‍රියතම සහ අඩුම ජනප්‍රියත්වයක් තියෙන activities දෙක. ඒ කියන්නේ ඉහළින්ම තියෙන එකයි පහළින්ම තියෙන එකයි මොකද්ද කරන්නේ? We select that one. ඉහළින්ම තියෙන එකයි පහළින්ම තියෙන එකයි. මේ දෙක සම්බන්ධ කරගන්න. Just imagine මොකද්ද 11 students of 30% of students 31% of the grade 11 students say out of all grade 11 students grade 11 එකේ ඉන්න සියලුම ශිෂ්‍යයන්ගෙන් 31% of students 31% කියලා කියන්නේ කීයද 131ක් ශිෂ්‍යයන්ගෙන් 131ක් like to visit කැමති මොනවා කරන්නද බලන්න යන්න their friends ඔවුන්ගේ යාළු 131ක් and of them which is the most popular activity ඒක තමයි මොකද්ද ප්‍රධාන නැත්නම් most popular කියන්නේ වැඩිපුරම ප්‍රසිද්ධ most popular activity නැත්නම් මොකද්ද ජනප්‍රියතම ඒගොල්ලන්ගේ කැමැතිම most popular activity ක්‍රියාකාරකම which is while 10% of them කියන්නේ ඔවුන්ගෙන් 10%ක් like gardening on 31යි 10 like gardening which is the least popular activity මේක දරුවනේ මේ දීලා තියෙන තොරතුරු වලටයි මම ලියලා තියෙන මේ අලුතෙන් හදපු එක නෙමෙයි දීලා තියෙන තොරතුරු මේ පළවෙනි ඡේදය අපි හදපු විදිය මොන කරපු විදියද මේ පළවෙනි ඡේදය විස්තර කරන්න හදපු විදිය තමයි මේ අපි පෙන්නලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඊළඟට මේකෙදි මම මේ 2011 සහ 12 අරගෙන මම විස්තර කරේ ඔබ කොහොමද මේ question එකට අවතීර්ණ වෙන්නේ or how to get an entrance to the question and how to write the answer කියන එක තමයි මේකේ we were just talking about right ඊට පස්සේ අපි ගත්තා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් බලන්න 2013 ප්‍රශ්නේ මොකක්ද තියෙන්නේ the following pie chart වෙන නැවතත් ඔබට අවිලා තියෙනවා මොකද්ද pie chart එකක් මොන ප්‍රස්ථාරයක්ද වෘත්ත ප්‍රස්ථාරයක් ඔබට පෙන්නලා තියෙනවා මොනවා හරි ක්‍රමයකින් ඔන්න දීලා තියෙනවා හරිද වෘත්ත ප්‍රස්ථාරය shows what the students of your school ආයෙත් වෙනවා දරුවනේ මතක තියාගන්න your school මේ ප්‍රශ්නෙම තමයි අපිට මොකක් වෙන්නද ඔබට පහසුවක් වෙන්නේ දැන් මම මේක එකම දේ ඔබට කියා දුන්නාම then you get it ඔබට ලැබෙන්න පටන් ගන්නවා මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ එකම ප්‍රශ්න තමයි අපිලා තියෙන්නේ ඔබ ගාව question paper එකක් තියෙනවා නම් මේ වෙනකොට ordinary level English language එකට පොතක් තියෙනවා නම් මේ වෙලේ past papers කියලා. So if you get that one so you'll be able to get this one. ඔබට මේකට ලැබෙයි. Shows that the students of your school මෙන්න බලන්න වචනේ මේ වචනේ නම් දරුවනේ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න. So you need to pay attention. වැඩිපුර attention එකක් දාන්න ඕනේ. Your school like to read. The following pie chart shows what the students of your school like to read. ඔබේ පාසලේ දරුවෝ ශිෂ්‍යයෝ කියවන්න කැමති දේ තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. හැබැයි ඒක මතක තියාගන්න pie chart එකක් කියලා කියන්නේ වෘත්ත ප්‍රස්ථාරය. ඒකෙදි හැම වෙලේම percentages තමයි දෙන්නේ. ඉලක්කමක් දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. But it should be percentages because 100 out of like 1 percentage එකක් දෙන්නේ. Right, true read. The information is given in percentages. දීලා තියෙන්නේ මොනවද? Percentages වලින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. Study the chart. Chart එක study කරන්න and write a description about it. ඒ කියන්නේ විස්තරය ලියන්න. The following words will help you. ඔබට මේ පහත සඳහන් වචන ටික ඔබට උදව් කරයි. Use about 100 words. වචන කීයද? 100ක් පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ. ඔබ හිතුවොත් චුට්ටක් හරි හිතුවොත් මේ සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම වචන 100ක් seriously I'm telling you right වචන 100 නම් මදි. ඔබට
හරිය පහසුවෙන් තමයි ඔබ ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ you want to compact your ideas to write in 100 words. හැබැයි මතක තියාගන්න, when you have a very strong vocabulary, you will be writing this one in 5 minutes. Very strong vocabulary plus good grammar. Right? අපි බලමු අපිට තව දවස් මම හිතන්නේ ආසන්න වශයෙන් 14ක් වගේ තියෙනවා. හරිද? මම උත්සාහයක් දරන්නම් ඔබට grammar ටික උගන්වන්න, writing styles ටික, writing කොහොමද කරන්නේ. If you have any, like, you know, any kind of point that you want to learn, just write it down there as a comment, so they will be able to teach you. පරිමෙන් උගන්වන්න නම් එකක් කියා දෙන්න. No worries, right? There's nothing to worry because we are here to help you. DP Education is always there to help you. අපි උදව් කරනවා ඒකට. So ගත්තොත් මේකේ මොකද තියෙන්නේ? But I අර topic එක. Chart shows what the students of your school like to read. එහෙනම් මොකද්ද? What the students of my school like to read. What the students of my school like to read. අපේ පාසලේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ කියවන්න කැමති දේ කියලා අරන් තියෙනවා. මම මේක මෙතන නැවතත් ඔබ දකින්න ඇති පහුගිය දේවල් අංක 1 කියලා එකක් තිබ්බා. මේ අංක 1න් අදහස් කරන්නේ I wanted you to understand අංක 1 what අංක 1 is, what number 1 is. number 1 එක කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඔබ කතා කරන්න යන ඡේදය, ඔබ විස්තර කරන්න යන ඡේදය මොකක් ගැනද කියන එක. The description that you are going to write, so the first particular paragraph, first particular sentence says what you are going to write about. මොකක් ගැනද ඔබ ලියන්න යන්නේ කියලා. ඒක තමයි පළවෙනි මොකෙන්ද තියෙන්නේ? Sentence again තියෙන්නේ. So that is very important. Again, maybe very important කියන වචනේ you will hear at least 10 to 15 times or maybe 50 times during 2-hour lesson here. Why? That is important. ඒක වැදගත් නිසා. So මෙතන the beginning, or this is the beginning of the description, and you have to write what you are going to write in a very short sentence. කෙටිම වාක්‍යකින් ඔබ කියන්න ඕනේ what you are going to write about. Oh, and you have to refer the chart. Chart එක refer කරලා කියන මොකක්ද? This particular chart shows. කොහොමද කියන්නේ? The above chart shows. The above chart, about bar graph, about pie chart, about bar chart shows pennum කරනවා. Okay. The pie chart, this pie chart shows, මේ pie chart එකෙන් පෙන්නන්නේ. හරිනේ දරුවනේ? අපි ගත්තනේ shows කියලා. Right. This pie chart shows what students of your school, our school, your school නේ මාරුනානේ මොකද්ද? මේ අරක මෙතනදී මාරු වෙනවා. අතනදී මොකද්ද? Yes, we just change it. Students of our school like to read. මොනවද අපේ පාසලේ ළමයි කියවන්න කැමති කියන එක තමයි ඉහත pie chart එකෙන් පෙන්눔 කරනු ලබන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා මොකද්ද? They are novels. ඒවා මොනවද? Novels. ඒ වගේම තමයි short stories, poetry, cartoons, magazines and newspaper. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේවා මොනවද මේ? They are novels. දැන් මේක දරුවනේ මෙතන එකපාරටම ඔබ බලයි කොහෙද මේ novels කියන එක තියෙන්නේ කියලා? නෑ. question එකේ තියෙනවා. මොකද්ද? question එකේ තියෙනවා මේකේ. How the question when you read the question, so you will find all these things. මොකද්ද තියෙන්නේ? So they are novels. ඒවා මොනවද? novels තියෙනවා. නවකතා තියෙනවා. short stories තියෙනවා. ඊට පස්සේ poetry කවි තියෙනවා, cartoon තියෙනවා, magazine සංග්‍රහ තියෙනවා සහ newspapers තියෙනවා. ඒකේ ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට මේ පළවෙනි කියන වාක්‍යයෙන් පළවෙනි කියන ඡේදයෙන් අපි කියනවා මේ chart එකෙන් මොකද්ද පෙන්වන්නේ? මේ chart එකෙන් මොකද්ද පෙන්වන්නේ සහ ඒකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලාත් කියන්න පුළුවන්. So this is what they have used. බලන්න මොකද්ද කියලා. This pie chart shows what students of our school like to read. අපේ ඉස්කෝලේ ඉන්න කට්ටිය කියවන කැමති එකයි මේ දියල් තියෙන අපේ ඉස්කෝලේ ශිෂ්‍යයෝ. ඊට පස්සේ කරන they are
මොනවද කියවන කැමති? They are novels, short stories, poetry, cartoons, magazines and newspapers. ඒකත් කියලා තියෙනවා. Do you understand that? පැහැදිලිද? Yes, right. Okay. මම 15යි 16 වෙනකම මම හිතන්නේ තියෙනවා අපිට එකම දේ විස්තර කළා, so you will be able to understand that. ඒක නිසා තමයි දරුවනේ මේක කියන්නේ. මොකද I need again නැවතත් කියනවා I need you to understand this. මට ඕනේ ඔබ මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න. හරිද? මේක තේරුම් ගත්තට පස්සේ what will happen is it is easy. Easy නේ. අපි දන්නවා right okay ඊගාවට ලියන්න තියෙන්නේ මේක. ඊගාවට ලියන්න තියෙන්නේ මේක. ඊගාවට ලියන්න තියෙන්නේ මේක. Why? Because you have just analyze කරලා කියනකො analyze කරා different parts of it. Your answer can be analyzed. Your answer can be divided into different parts. So divide කරලා තියෙනවා. So the first sentence කියලා. First sentence and the topic කියන එක අපි පළවෙනිටම ගත්තොත්. So when you practice that one, ඒක practice කරාම what will happen is right. Okay, you are all aware about that one. You are well aware about that. You all are aware about the first part. It was a body and then the conclusion. ඕකම තමයි අපි same method that we are going to use for writing letters and especially the essays. Essays ලියන්නත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. essay එක නම් essay එක ගත්තොත් එහෙම that is all your life, all your head that works with. ඔබේ sketch එකක් හදාගෙන ඒ sketch එකට අනුව ඔබ ලියන එක. So direct translations can be taken, that is a different thing, but still when you get the idea that you should be able to write it in your the language that you are writing in. ලියන භාෂාවෙන් ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, whatever the language it is. Say there could be Tamil medium students, then you basically speak Tamil, but if you are writing English answers, so that should be in English, right? Sinhalese daruwat ඒ වගේ Sinhalese daruwat, so your idea should be flowing out එළියට එනවා, so you are writing in English. That is the language test, right? ඉතින් මේකෙදිත් තියෙන ඒ වගේම අර වගේම විස්තරයක් තියෙනවා, question එක තියෙනවා, and then the topic that we are going to talk about, and then the first paragraph or the first sentence. මේකත් අපි හිමීට අධ්‍යයනය කරමු. හිමීට කියන්නේ we have time, don't worry. අධ්‍යයනය කළා we will be able to go to the next one as well. මොකද්ද කියන්නේ 2016 වලින් අපි ගිය සතියේදී question papers ඉවර කරනවා. එතනදී 2016 වලදී we didn't have time more to explain more than that. ඊට වඩා තිබ්බේ නැහැ. But still, yeah. Okay, the following bar chart. අන්න මෙතන දෙනවා මොකද්ද bar chart එක. දැන් දරුවනේ අපිට හම්බුනේ මොනවද charts වර්ග දෙකයිනේ. එකක් pie chart. හරිද? අනිත් එක bar chart. මේ දෙක විතරයි ඇත්තටම අපිට දීලා තියෙන්නේ. තියෙන්නේ එච්චරයි. bar chart එකක් වෙන්න පුළුවන්, pie chart එකක් වෙන්න පුළුවන්, but today we have අද අපි උත්තර ලියන එකකට. අපි උත්තර ලියන එකකට that is a table. Information table එකක්. මොනකුත් නැහැ මේ වගේ bar එකකුත් නැහැ, pie chart එකකුත් නැහැ, just information is given in different columns. හරි? Yeah, we will be doing it, don't worry. අපි අන්තිම කොටසදී ඒක තියෙන්නේ. So then you will be waiting for that one, and then we will be able to understand that one as well. Right, okay. The following bar chart shows the sale of 5 different items. Sale of 5 different items available at your school bookshop. At your school bookshop, ඔබේ ඉස්කෝලේ පොත් කඩේ තියෙන පොත් වර්ග පහක වෙළඳාම තමයි මේ කියන්නේ. What does it say? Study the bar chart. Study the bar chart. Study the bar chart and write a description. Study the bar chart. Bar chart එක study කරන්න and write a description. විස්තර ලියන්න about it. ඒ ගැන ලියන්න. The following words කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? Following words කියලා කියන්නේ පහත සඳහන් වචන will help you and use about 100. පහත සඳහන් වචන will help you කියලා කියන්නේ පහත සඳහන් වචන ඔබට උදව් කරයි. එතකොට මේ කියන වචන ටික තමයි අර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. මොකද්ද වචන? So we need to be very careful about the words that they give. මම ඒකත් එක තැනකදී අරන් තියෙනවා how to analyze that one කියන එක. ඒකත් මම අරන් තියෙනවා අද ප්‍රශ්නේදී ඔබට උත්තර ලියන කොහොමද ලියන්නේ කියන එකට. මොකද මම දන්නවා English language එක, right? We all teachers know that one. ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි ගන්න බොහෝමයක් ගුරුවරු මේක දන්නවා. Every teacher මම හිතනවා ඔක්කොම දන්නවා කියලා. Because most of the students, as we tell you always, when you are going to write the answer ඔබ කරන්නේ question එක බලනවා. You look at the question, okay, you just you just keep the words
in the question in your mind and then go to the paragraph and then find the particular word and then copy it down. ඒක වැරදි. මේක ගුරුවරු බොහොම දෙනා මෙතෙන්ට ගිහිලා මේක හොයන්න කියලා කවදාවත් කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ ඔබට හොඳට ඉගෙන ගන්න, හොඳට කියවන්න, හොඳට මතක තියාගන්න and study all these sentence patterns. ඊට පස්සේ තව එකක් කියනවා. මොකද්ද? study කරන්න. හැබැයි තව එකක් තියෙනවා මොකද්ද? What is that? Try to understand from the beginning to the end. එතකොට when you understand the language එක හොඳට තේරුම් ගත්තට පස්සේ there is nothing to worry because you understand. When you're reading it, you understand it. When you're reading the question, you understand it. It is very easy. So then you have to do reading and then writing. Ordinary level English in Sri Lanka tests your reading ability, comprehension and writing. Tonight test වෙන්නේ. Speaking නෑනේ දරුවනේ. If it is there, we would love that one. එකක් තිබ්බනම් everybody knows English. හැම කෙනාම ඉංග්‍රීසි දන්නවා. So there's nothing to worry. Every year almost දන්නවනේ ලක්ෂ 3ක් 5ක් අතර ප්‍රමාණයක් every year you know sitting for the ordinary level examination. හැම අවුරුද්දෙම. ඉතින් ලක්ෂ 5ම ඉංග්‍රීසි දන්නවා how? It is easy, right? It is easy to work with all other people in Sri Lanka and any other country because you know how to use the language, how to handle all these matters in English. Easy. මතක තියාගන්න 3 right? Okay 3 තමයි ටෙස්ට් කරන්නේ. reading එක, comprehension කියන අවබෝධය and then writing. listening නුත් නැහැ මේකේ. listening නැහැ බට. right? question papers වල the listening නැහැ. The teachers will never read you in the question papers. In the question like in the examination there will not be like listening tests. But about the international examination. So but no IELTS International English Language Testing System. මේකෙදී ඔබට තියෙනවා අහුම්කන් දීම තියෙනවා, writing තියෙනවා, speaking තියෙනවා and then all the skills are what? Covered. You understand that one? And it is all කියන එකෙත් තියෙනවා. So any kind of even TOEFL same thing. All these international exams test you all these skills, right? But anyway, just try this again, right? What I'm telling you is like you may practice that at home, not once, not twice, not thrice, not 4 times. I say about 10 times. Then it will go to your mind, right? The sale of 5 different items available at your school bookshop. මම මෙතන දාන්න my school කියලා. මේක this is a printing mistake. Right. Okay, මොකද්ද කරේ? What did you do that one? Right. Here. ඔන්න අපි ගත්ත topic එක හැටියට ගත්තා. මොනවද? The sale of 5 different items available at my school bookshop. හරිනේ? 5 different items available at our school, my school කියලා දැම්මා. So then the topic, we did the topic well. We got the topic well. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? The above bar graph. The above bar graph shows අන්න කියනවා. හරිනේ? The above bar graph, the above pie chart, the above bar chart. Onagata shows the sale of separate items available in our school bookshop. දැන් මේකම නෙමෙයිද දරුවනේ මේ සරිසරි අපි එක එක විදිහට අරන් තියෙන්නේ? Yes, මොකද්ද? The above bar graph shows the sale of separate items available in our school bookshop. According to the bar graph, it shows the percentage of sales. ඒකම ගත්තා. According to the bar graph. bar graph එකට අනුව. bar graph එකට අනුව it shows the percentage of sales. It shows the percentage of sales. මොකද්ද කියන්නේ? percentage sales වල sales percentage එක. විකුණුම් වල ප්‍රතිශතයක් හැටියට පෙන්නන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ බලන්න දරුවනේ. මේ සියල්ල දෙන්නේ ඔබේ ඉදිරියේදීත් මේ ලියන්න යන question වල පහසුව සඳහා. මේක ආය අහුම්කම් දෙන්න දරුවනේ. මේ අද කරපු පාඩම නැවතවතාවක් අහුම්කම් දෙන්න before you go to examination. Examination එකට යන්න කලින් ඔක කොහොමද තව එකපාරක් try this one. Or you can practice the same thing again. Right. අපි ඊළඟ question එකට අපි ඒකේ answer එකට යමු. මේක දීලා තියෙනවා මම දන්නවා ඊළඟ එක okay that's beautiful. Right. මොකද මේ තියෙන්නේ 2016 අපි ගිය සතියේ කතා කරපු ප්‍රශ්න ඔක්කොම තමයි මේ තියෙන්නේ 10 11 12 13 14 නැහැ 15 16
almost 6 questions අපි ගත්තා මට මතක හැටියට. So 6 questions and then the beginning තමයි අද ඔක්කොම කියලා දෙන්නේ. මේ question එක කොහොමද මේක පටන්ගෙන ලියන්න පටන් ගන්න කියන එක තමයි කියා දෙන්නේ. හරි නේද? මොකද කියන්නේ? Sorry, excuse me. The following bar graph. දැන් බලන්න දරුණේ අපිට හම්බුනේ graphs වර්ග දෙකයිනේ, එකක් pie chart එක අනිත් එක bar graph එක. නැත්තම් bar chart එක. දැන් මෙතන bar graph එකක් හම්බ වෙනවා. This is the second time that, not the second time, pie chart දෙකක් තිබ්බා අනිත් එකෙන් තුනක් තිබ්බා. So the bar chart shows the leisure activities of some students of southern province. Southern province එකේ සමහර ශිෂ්‍යයන්ගේ leisure time activity එක අතිරේකව කරන නිදහසේ ඉන්න වෙලාවට කරන activity එක තමයි මේකෙන් පෙන්නන්නේ. Study the bar graph, study කරන්න and write a description. දැන් නම් ඔබට මං හිතන්නේ දරුවනේ මේක කියන්න ඕනෙත් නෑ. When you read this one, you understand what it is. ඔබට තේරෙනවා ටක් ගාලා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. නේද? ඒක තමයි. Right. Use the following words. පහත් සඳහන් වචන භාවිතා කරන්න. Use about 100 words. Use about 100 words. කීයක් විතර පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙන්නේ? 100 words. දැන් ඔබට 100 words කියන එක දැක්ක ගමන් බය හිතනවද? නෑ. වචන 100ක්? අයියෝ වචන 100ද? වචන 100ක් නෙවෙයි. අයියෝ වචන 100ද? කියලා තමයි ඔබට හිතෙන්න ඕනේ. Why? Because you understand when you start with a very nice beginning, it actually takes about 30 words. ඒකට වචන 30ක්වත් යනවා. So then you have 70 other words to explain the rest. ඒකනොත් end එක ගත්තාම ඒකට 25 විතර ගියොත් only 50 තමයි ඔබට ඉතුරු වෙන්නේ. 50 වලින් ලියන්න ඕනේ. It's very difficult to write. I know that one, right? Okay. මෙතන ගත්තා මොකද leisure activities of some students of the southern province. හරිනේ. අපි ඒක ඒ විදිහටම පැහැදිලි කරලා ඒ විදිහටම අරන් තියෙනවා. What is that one? The leisure activities of some students of the southern province. දකුණු පළාතේ සමහර ශිෂ්‍යයන් ගණනාවකදී ටිකකගේ leisure time activities එක කියලා ගත්තා. මොකද්ද අපි අරන් තියෙන්නේ මෙතන? We took the topic එකක් හැටියට ගත්තේ which is mentioned here. මේකේ තියෙන එකක් තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. උඩ question එකේම තියෙන එකක්. බලන්න මොකක්ද කියලා. මෙතනින් තමයි කඩන්න ලේසි. shows. මෙතන the following bar graph shows the leisure activities of some students of southern province. අරකෙම ගත්තා අපි නේ. That's good. Right. Study the bar graph and write a description about it. Use the following words. Use about 100 words. Use about 100 words. Right. The leisure activities of some students of southern province. And a topic that is easy, right? Now you find it easy. It doesn't work again. The above bar graph shows them දරුවනේ ඔබට මතක ඇතිනේ මේ sentence කොටස මේ කොටස ඔබට හොඳට මතක ඇති දැන්. The above bar graph shows, the above pie chart shows. ඔකනේ අපි ගාව දෙන්නේ. දැන් මේකෙදී අපි ඊළඟ එකට යන්න කලින් ඊළඟ කොටසට යන්න කලින් අපි බලමුද පළවෙනි එකේ කොහොමද අපි ලියලා තියෙන්නේ කියලා. Is it yeah, it's 2011 එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? The above pie chart shows. මොකද්ද? ඉහෙත වෘත්ත ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. The above bar chart shows. The above bar chart shows. ඉහෙත bar chart එකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. ඊගාවට. This pie chart shows. මේ pie chart එකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. That is 2013. And then when it comes to 2015, the above bar graph shows. The above bar graph shows. මේ bar graph එකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිමේටම අපිට අවිලා තියෙනවා මොකද්ද? The above bar graph shows. ඉතින් දරුවනේ දැන් බලන්න අපි ප්‍රැක්ටිස් කරපු දේ වැරදිද නැත්නම් මේ ප්‍රැක්ටිස් කරපු දේ ඔබට උදව්වක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා? See that one. It is very helpful. Studying something like this will be really helpful and then it will be easy for you to write the next answer. Lazy, Right. The above bar graph shows the leisure activities of some students of southern province. මේක ඉතින් ඔබට තේරෙනවනේ. මේකේ පෙන්නම් කරන්නේ මේක කියන එක. ඒතකොට මේ දෙකම එකම වාක්‍යයක් හැටියට තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. Do you understand that one? ඔබට පැහැදිලිද? ඔබට පැහැදිලිද මේක? Yes. So you understand that one.
Yeah, අපේ break එකට යන්න කලින් පොඩි විනාඩි කිහිපයක් තියෙනවා. But I can go to the next activity then. අපිට ඊළඟ activity එකකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. දැන් මේකෙදි මතකද ඔබට කිව්වා use the following words කියලා. Use the following words කියලා තිබ්බ නේද? පහත වචන භාවිතා කරන්න. You may use the following words. පහත සඳහන් වචන භාවිතා කරන්න කියලා තිබ්බනේ. ඒ වචන මොනවද කියන එක අපි එක activity එකකදී අරන් තියෙන මේ අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන එකදී. Can you see this one? ඔබට එක එක පාට වලින් පේනවා ඇති. මේ පාට වලින් දාලා තියෙන just to identify. මොන වගේ වචනද තියෙන්නේ කියන එක. 2011 12 13 14 14 නෑ 15 16. මොනවද දීලා තියෙන වචන? වෙනස් වෙන්නේ 2015 විතරයි. හැබැයි ඒකත් මේ වචන විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අදහස එකම දේ තමයි තියෙන්නේ. 2012යි 2015 එක සමාන වෙනවා. දැන් මේ ඔයගලන්ට මතකයි නේද කිව්වා අර use the words given කියලා කියවන එක තමයි මොකක්ද කියන්නේ? දීලා තියෙන වචන භාවිතා කරන්න කියලා කිව්වනේ. ඒක මතකද ඔබට? ඔව්. ඒකෙදි දීලා තියෙන වචන භාවිතා කරන්න කියලා කොහොමද දීලා තියෙන වචන ගැන මට I just want you to give you some kind of idea. idea එකක් දෙන්න අදහසක් ආවා. දීලා තියෙන වචන මොනවද? මොකද්ද මේ දෙන වචන? මොනවද මේ දෙන වචන? කොහොමද මේවා පාවිච්චි කරන වාක්‍යවලදී? අන්න ඒක තමයි ඊළඟට ස්ටඩි කරන්න ඕන. මොකද එකපාරටම say ඒක හරියට මේ වගේ එකක්. When you are given something ඔබ දන්නේ නැති ගොඩක් දෙනවා. When you are given something about something that you really don't know. Right? You are given something that you really don't know. ඔබ දන්නේ නැති මොන හරි දෙයක් ඔබට ලැබෙනවා. And එතනදී advice කරනවා or instruct කරනවා to use them කියලා. If you don't know how to use it, how are you going to use it? If you really don't know. ඔබ දන්නේ නැත්නම් නේද? ඔබ දන්නේ නැතිව වචන ගොඩක් අපිට හම්බෙනවා. මේ වචන ටික භාවිතා කරන්න කියලාත් කියනවා. How to use it if you don't know how to use it? ඔබ දන්නේ නැත්නම් භාවිතා කරන්න කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා කියන්නේ නේද? Right? plier එක ඔබ දන්න අඬුව තියෙන්නේ එක්ක වයර් කපන්න එක්ක වයර් කැලි අමුණන්න. But if you really don't know what to do with the plier, what are you going to do then? You are given a hammer. Hammer කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Yes, තලන එක. Hammer දෙයක්ම තලන එකට කියන්නේ මොකද්ද? Hammer. So, you don't know what to do. You don't know what to do, right? Just imagine like somebody is given a hammer, someone who doesn't know about anything about the hammer. මොකද්ද කරන්නේ? Just තියාන ඔහේ නිකන් ඉන්නේ. Same thing. Right? It's like this. Right, okay. Most popular, mostly used, majority, minority, lowest percentage, highest percentage. ඊට පස්සේ that is in 2011. 2011 දී වචන ටික දීලා තියෙනවා මේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. 2012 දී දෙනවා most of the students, most popular, least popular, more popular than, minimum and maximum. ඒ ඇවිල්ලා 2012 2013 දීලා තියෙනවා majority, minority, lowest percentage, highest percentage, equal amount. මේ ටික. ඊට පස්සේ 2015 දී දෙනවා equal amounts, minimum number, maximum number, lowest sale, highest sale. ඒ 2015 16 දී දෙනවා highest, almost equal, least, lower than, higher than, most popular, less popular. දැන් මම මේ ටික ඔක්කොම ගන්න හේතුව තමයි say මේ જાතිය question එකක් මේ පාරත් ආවොත් 2022 දී දරුවනේ ඕගොල්ලන්ටත් මේක ආවොත් you should be able to write it like in 5 minutes. විනාඩි 10ක් දීලා දෙනවා විනාඩි 5 ලියන්න පුළුවන්. Why? Because you have studied about the bar graphs, about the pie charts and how to write descriptions very well, and then you will be able to write that one. Right? You have studied them. හොඳටම study කරලා තියෙනවා. Because මේක විතරක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක නවත්තන්න නැහැ. Maybe we will be talking about the same thing, same bar graphs and pie charts, and how to write the rest of it, and how to use all these words in different context will be spoken. අපි කතා කරයි ඉදිරි දවස් කිහිපෙදී because I want you to write this one. And the DP education needs you to be perfect in knowledge. Knowledge එකෙන් හොඳට දැනුවත් වෙලා
ඊට පස්සේ තමයි so you'll be able to do that right so okay මම මේක නිකම් මම මෙහෙම එකක් කියන්න most popular කියන එක භාවිතා කරලා තියෙනවා 1 2 මම ඒක මේ භාවිතා කරනවා නේද මෙන්න නිල් පාටින් තියෙන්නේ I have just showed that තව එක තැනක තිබ්බා most popular කියන එක 1 2 yeah මේ most popular මේ බලන්න මෙතනත් භාවිතා වෙනවා මෙතනත් භාවිතා වෙනවා මෙතනත් භාවිතා වෙනවා එහෙනම් bar chart එකක් විස්තර කරද්දී graph එකක් විස්තර කරද්දී most popular කියන වචනය වැදගත් වෙන එකන්නේ most popular කියන එක so ජනප්‍රියතම කියන එක when you understand the most popular song of the hour ඔබට මතක ඇති යම් FM channel එකකදී මේක ගොඩාක් භාවිතා කරා at the beginning මුල්ම කාලේ දැනටත් සමහර channels වල භාවිතා වෙනවා right so if you're listening to any so you'll be able to hear and listen to this one the most popular ජනප්‍රියතම පැයේ ජනප්‍රියතම ගීතේ most popular song of the hour the most popular song of the hour the most popular song of the day තේරුම දවසේ ජනප්‍රියතම ගීතය the most popular program of the day දවසේ ජනප්‍රියතම මොකද්ද වැඩසටහන right so you can say or you can say that most popular educational program of the year අවුරුද්දේ ජනප්‍රියතම මොකද්ද අධ්‍යාපන වැඩසටහන deep education right okay the most popular භාවිතා වෙලා තියෙනවා අවුරුදු කීයකද අවුරුදු 3කදී right ඊගාවට bar graph එකක් විස්තර කරද්දී වැඩිපුරම භාවිතා වෙලා තියෙන වචනේ මොකද්ද majority and then again majority තිබ්බ හැමතැනම වගේ in most of the places majority කියන්නේ ප්‍රධාන නැත්නම් වැඩිපුර කියන එක වැඩිපුර කාණ්ඩය සමස්තයෙන් වැඩිපුර කට්ටිය majority බහුතරය majority කියන්නේ මොකද බහුතරය කියන වචනය majority කියන වචනය භාවිතා කරන ක්‍රමය දැනගෙන හිටියොත් you will be able to write it again right අපි විස්තර කරමු ඒක කොහොම හරි විස්තර කරමු ඊට පස්සේ මොකද්ද mostly used minority කියන එකත් භාවිතා වෙලා තියෙනවා මේ අවුරුදු දෙකකදී minority භාවිතා වෙලා තියෙනවා දැන් ඉතින් දරුවනේ මේ ටික අපි විස්තර කරගමු අපේ මේ පුංචි විරාමයෙන් පස්සේ අපි චූටි විරාමයක් ගන්නවා because say it is almost 1 hour that we have been learning and we have been writing answers so anyway we will be taking about a few few minutes for us to have for you to have a break and for us to have a break and then and we'll be seeing you again as I tell you from the beginning as I've been telling you from the beginning you can have a cup of coffee tea or a quick snack and then come back when we are going to start again right so anyway you'll be able to enjoy a short break and see you right after the break ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පියවි ඇහින් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මම හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක් පේනව නේද මේ අන්වීක්ෂය තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 10 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ එතකොට ඒක 10 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුන ගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතන තියෙනවා වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකයේ ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට මෙතනින් බල S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නැහැ නේ මීට ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා.
එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dpeducation.lk to improve your English skills for free. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග රණසිංහ බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග සම්බන්ධ වන්න. සාමාන්‍ය පෙළ වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක්. හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා චතුරංග රණසිංහ තුරුතුමන් DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ලයිව් ක්ලාසස් සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සමගාමී සජීවී විකාශය හරිත TV ඔස්සේ සතියේ සෑම දිනකම පසුරු 8 සිට 10 දක්වා.
හොඳයි පුංචි බ්‍රේකින් පස්සේ you know that even teachers are tired talking, but don't worry about that one, right? You're joining us again. අපිත් එක්ක නැවත සම්බන්ධ වෙනවා. Good that you know joined us. ඔබ දන්නවා දැන්ටමත් මගේ පිටිපස්සේ තියෙන තිරය ඔබට දිස් වෙනවා. මොකද්ද තිරේ? උසස් පෙළ සජීව පන්ති කාලසටහන DP education මගින් කියන්න උසස් පෙළ පන්ති කාලසටහන. ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොටත් අපි උසස් පෙළ ශිෂ්‍යයන්ටත් මාස 3ක් තිස්සේ ඉගන්වීම් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට question papers ගැන සාකච්ඡා කරන විශේෂයෙන්ම question papers ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ like this මේ වගේම. ඉතින් උන්ට තව සතියයි තියෙන්නේ උන්ටත් හේතුව මොකද්ද? one more week. Reason they are going to have their examination. තව එක සතියකින් ජනවාරි මාසෙන් ඇත්තම ඉවර. නමුත් අවසාන සතියේ වුණත් හරිද? හෙටින් පස්සේ පටන් ගන්න අවසාන සතියේ වුණත් that will be very important for them. තාම වැදගත් වෙයි. අපි කොහොමද දන්නේ මේ ලෙසන් එක හරියට මෙයාට ඕන ලෙසන් එක කවුද? ඉතින් පුංචි කාලසටහන මේ බැලුවොත් බලන්න කාලසටහන දිහා සති දවස්වල තමයි තියෙන්නේ. සති දවස් 7ෙම තියෙනවා. ඒ වගේම පෙරවරු 7:30ට පටන්ගෙන හවස 5ට ඉවර වෙනවා. ඒකෙනිත් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. එකම සබ්ජෙක්ට් එක දැන් උදාහරණයක් සඳහන් ගත්තොත් සංයුක්ත ගණිතය, තර්ක ශාස්ත්‍රය සහ හවස එක ෆ්‍රී. දැන් මේ දෙක මැත්ස් කරන එක්කෙනෙකුටයි ආර්ට්ස් කරන එක හෝ කොමර්ස් කරන එකට තමයි මේ දෙක තියෙන්නේ. So then there is nothing to worry. පොඩි කාලේ දවසෙන් ගත කරන් තියෙන්නේ. අඟහරුවාදා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදේ, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදේ, and භෞතික විද්‍යාව. මේ දෙක එකම සබ්ජෙක්ට් එකක්, එකම ස්ට්‍රීම් එකක්. That is true, but භෞතික විද්‍යාව comes in science stream, technology and science stream. just ගිණුම් කරන තොරතුරු සංගණිත තාක්ෂණය හා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි. That is on Wednesday. අපි Wednesday ඉන්නවා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසිත් එක්ක. So everything almost all the subjects of 5 different streams are like done live lessons like this. මේ වගේම live lessons තමයි යන්නේ. You'll be able to join us. Like, tell your brothers, tell your sisters, okay, elder sisters, elder brothers, those who are sitting the advanced level examination this time. මේ අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින අක්කලා අයියලා ඉන්නවා නම් ගමේ, ගෙවල් ගාව, නැත්නම් ඉස්කෝලේ. දැන් ඉස්කෝලේත් යන පටන් ගන්න ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඉස්කෝලේ ඉන්න කට්ටිය නම් දැන් ඉස්කෝලේ ඉන්නේ නැහැ because they have it's like just around the corner. ගමේ ඉන්න සියලු දෙනාට කියන්න DP එකේ වෙන්න මෙහෙම වැඩසටහනක් කරලා චුට්ටක් බලන්න කියලා. Right? එතකොට බලපු ගමන් ඒගොල්ලන්ට තේරෙයි how easy it is for them to understand. හොඳයි දරුවනේ අපි අපේ වැඩේට යමු. මම මේකේ විස්තර කිරීමක් කරනවා. මොකද්ද මේ විස්තර කිරීම? මෙතනදී අපිට භාවිත වෙන වචන මොනවද කියන එක. හැමදාම අපිට දීලා තියෙන වචන එක්ස්ප්ලেইন කරන්න දීලා තියෙන වචන ටික තමයි මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. වචන ටික කියන්නේ මොනවද? question එක අහලා මේ question එකේදී අර use the following words කියලා තියෙන පහත් සඳහන් වචන භාවිතා කරන්න කියපුවා. මේ පහත් සඳහන් වචන ටික තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඒකෙදී ආයෙ තියෙන minority කියලා එකක්. So that has been there for 2 years මේ 2 years අවිල තියෙන minority කියන එක. ඒහා සමාන තව අදහස් තියෙනවා මේ බලන්න. minimum පොඩිම ප්‍රමාණය, minimum number වෙනස් දිගටයිලා minimum number. ඊට පස්සේ lowest කියන වචනේ අවම කෙටිම මේ කොහෙන් ඇහුවත් විවිධ වචන වලින් භාවිතා කරලා කියන්නේ මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක ගන්න ක්‍රමයක් තමයි. තේරුණාද කියන්නේ? මේ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක ගන්න ක්‍රමයක්ම තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ විවිධ වචන භාවිතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබ තේරුම් ගත්තොත් දැන් පොඩි උදාහරණයක් විදිහට මම නිකන් විස්තර කිරීමක් කරන්න මෙන්න මෙහෙම. මේකේ තියෙන ටික. Excuse me. Most popular කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ජනප්‍රියතම. ඒකේ අනිත් එක මෙතන දිහා තියෙන mostly used කියලා තියෙනවා. වැඩිපුරම භාවිතා කරන ලද භාවිතා කරන. Majority බහුතරය, minority සුළුතරය. Lowest percentage කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කෙටිම අඩුම ප්‍රතිශතය. ඒක හරියට සමානයි minority වගේ. Highest percentage ඉහළම ප්‍රතිශතය. 2012 දී අහනවා most of the students කියලා කියන්නේ ශිෂ්‍යයන්ගෙන් බොහොමයක්. ආයෙ පාවිච්චි කරන most popular වැඩිපුරම ජනප්‍රියතම least popular. ඒකේ අනිත් පැත්ත. මොකද්ද least popular කියන්නේ ජනප්‍රියතම නෙමෙයි. මොකද්ද? ඔව් අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ ජනප්‍රියතාවෙන් අඩුම. more popular than මෙන්න මෙතනදී මේක තමයි අපි දැක්කේ. ඔව් එක තැන තව එකක් පාවිච්චි වෙනවා.
මේ more popular than කියන එක වාක්‍ය comparison එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. lower than මේ තියෙන්නේ විස්තර තව එක than එක more beautiful than, it is taller than, it is higher than, right? More expensive than, more beautiful than මේ තියෙන than එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක අපි වාක්‍ය කොටසක් grammar කොටසක් හැටියට අපි ගමු ඉදිරියේදී අධ්‍යයනය කරන්න. So more popular than, popular එකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය popular එක ඊට වඩා popular. ඊට පස්සේ minimum, කෙටිම, maximum ඉහළම අගයක් තියෙනවා. උපරිම. මිනිමම් කියන්නේ අවම, මිනිමම් කියන්නේ අවම, මැක්සිමම් කියන්නේ උපරිම. ඊට පස්සේ ආයේ majority පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. minority පාවිච්චි කරලා දෙනවා. ඔබ දන්නවා දැන් lowest percentage එක දන්නවා. highest percentage එක දන්නවා. equal amounts. මෙන්න මෙතනදී අලුත් වචනයක් එනවා මොනවද? equal amount. සමාන ප්‍රමාණයන්ගෙන්. equal amounts සමාන ප්‍රමාණයන්. 2015 දී equal amounts ආය ඇවිල්ලා තිනවා 2015 දී අවුරුද්දේදී. minimum number මේකෙදී number එකක් එක්ක අහු කරලා තියෙනවා. minimum හැබැයි number එක. maximum number එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා lowest sale. ඇයි sale එකක් එක්ක කියන්නේ? අඩුම sale එකක් තියෙනවා. highest sale ඉහළම sale එක. වැඩිපුරම විකිණුම වැඩිම විකිණුම. ඊට පස්සේ 2016 න් ගන්න මොකද්ද? 2016 highest කියලා කියන්නේ ඉහළතම. almost equal කියන්නේ සමානයි කියන එක. සමානකම නැහැ මට මතක හැටියට මේක විස්තර කරනකොට 90 සහ 92 කියන ඩිෆරන්ස් එක තිබ්බේ. ඒක නිසා තමයි almost equal කියලා ගත්තේ. ඊට පස්සේ least අඩුම, lower than ඊට වඩා අඩු. ඊට පස්සේ higher than ඊට වඩා වැඩි. most popular, less popular. හරිද දරුවනේ? right. then just imagine මේ වගේම වචන ප්‍රමාණයක් ආවොත් how are we going to use them in sentences? sentences වලදී අපි කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? අන්න ඒක ගැන විස්තර කරන්න පුංචි දෙයක් අපි අරන් තියෙනවා. 2011 මේ 2011 අපි කරපු එකක්. yes. මෙදින් අපි අරන් තියෙන මොකද්ද? වාක්‍ය කීපයක් අරන් තියෙනවා ඔබට විස්තර කරන්න. වාක්‍ය කීපයක් අරන් තියෙනවා මොකද්ද? විස්තර කරන්න. අපි ගාව දෙනවා the most popular කියන එක. the most popular කියන වාක්‍ය කොටස අපිට දීලා තියෙන වචන කොටස් තියෙන. ඒ වචන කොටස් අපි කොහොමද භාවිතා කරන්නේ වාක්‍යවලදී? මොකද්ද the most popular කියලා කියන්නේ? ජනප්‍රියතම කිව්වහම එතකොට බාර් ග්‍රාෆ් එකේ නැත්නම් පයි chart එකේ නැත්නම් සටහනේ අපිට ලැබෙන දේ කොහොමද අපි වාක්‍යයකට හරවගන්නේ කියන එක තමයි මෙතන විස්තර කරන්නේ. කොහොමද අපි වාක්‍යයකට හරවගන්නේ? උදාහරණ වාක්‍ය කීපයක් දීලා තියෙනවා. උදාහරණ වාක්‍ය කීපයක් ඔබට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් මේක. මොකද්ද කරන්න පුළුවන් දරුවනේ? ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් and then when you practice this one that will be easy again. That will when your practice will make your answers clear. ඔබේ පුහුණුව ඔබේ answers පැහැදිලි කරයි. So then what you have to do is like you have to practice it. බලන්න මොකද්ද කියන්නේ කියලා. The most popular activity of them. The most popular activity of them ඔවුන්ගේ ජනප්‍රියතම activity එක ක්‍රියාකාරකම මතක තියාගන්න ක්‍රියාකාරකම the most popular activity ඒක වචනයි ඒක නිසා අපි පාවිච්චි කරනවා is කියන එක හෝ was කියන එක. is කියන එක තියෙන්නේ වර්තමාන කාලේ වර්තමාන is කියන එක තියෙන වර්තමාන වෙනවා මේ අතීත කාලේ. ඒගොල්ලන් කිව්වොත් එහෙම this is මේ තොරතුරු ටික මේ අවුරුද්දකට කලින් ගත්ත තොරතුරු කියලා දැන් was කියලා තමයි ලියන්න වෙන්නේ. තේරුණා කියන්නේ? ඕ මේක දැම්මොත් එහෙම ඒගොල්ලන් කිව්වොත් එහෙම this information was taken of this particular company and it shows their sales in 2021 කිව්වොත් 2021 කිව්වොත් so we are writing in 2022 එහෙනම් අපි ලියන්න වෙන්නේ මොකද? was එකකින් අතීත කාලේ. පැහැදිලි නේද? එතකොට the most popular activity of them is එතකොට මෙතන is ආවේ කොහමද? ඒක වචනයි. මොකද්ද? activity එක. මොන activity එකද? the most popular activity of them ඔවුන්ගේ
ජනප්‍රියතම ක්‍රියාකාරකම්ම ඒක වචනයි. ඒක නිසා we use is. ඒක නිසා මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? අපි is එක පාවිච්චි කරනවා. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් was කියලා පාවිච්චි කරනවා අතීත කාලෙන් තිබ්බොත්. දැන් මෙතන අරන් තියෙන්නේ මොකද්ද? most popular activity of them. ඔවුන්ගේ ජනප්‍රියතම වැඩසටහන. ක්‍රියාකාරකම. දෙවෙනි එක මොකක්ද කියන්නේ? The most popular leisure time activity. අපිට දීලා තියෙන බැම්ම තමයි එක එක මේ අරන් දෙන්නේ. The most popular leisure time activity of the students. ශිෂ්‍යයන්ගේ the most popular කියලා කියන්නේ ජනප්‍රියතම leisure time activity කියන නිදහසේ ඉන්න වෙලාවට කරන්න කැමතිම. නිදහසේ ඉන්න වෙලාවට කරන්න කැමතිම ක්‍රියාකාරකම of the student is හා was දෙකම පාවිච්චි කරනවා. අපිට දාන්න පුළුවන් මොකද ඒක මතක හැටියට මට මතක හැටියට ඕගොල්ලන්ට තිබ්බ එකක් visiting their friends කියලා. visiting මම නිකන් ලියන්න. visiting their friends. The most popular leisure time activity of the students is visiting their friends. මතක තියාගන්න මෙතනදී පොඩි අයි අපි ing පාවිච්චි කරේ මෙතන is කියන පාවිච්චි කරපු නිසා මේ activity එක නම් මෙන්න මේකයි කියන එක. එතන තිබ්බ activities ඔක්කොම මට මතකයි. visiting their friends, reading books, reading novels, ඊට පස්සේ gardening ඔය ටික තමයි මට මතක හිටියේ තිබ්බේ. So then that will be taken here. Do you understand that one දරුවනේ? ඔබට තේරෙනවද මේක නේද? Right. අපි ගියොත් ඊගාව question එක මොකක්ද තියෙන්නේ? ඊගාව question එක නෙමෙයි ඊගාව sentence එක. Are the most popular activities according to the information given here? අන්න අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද? පිටරට කියනවා දැන් අපිට මේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක්. මොකද්ද තව ක්‍රමය? අපිට මේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තමයි මේකෙදී අපි activity එක පිටිපස්සට දාලා තමයි ඒ activity එක කිව්වේ the most popular activities කියලා. මෙතනදී කියනවා ඒ activity මෙතන ආ කියලා තියෙන්නේ. මෙතන is තිබ්බා නම් එකක් දානවා ආ කියලා තියෙන හින්දා මෙතන වෙනස් වෙනවා. මොකද activities හැටියට මේ තියෙන්නේ. මෙතන activities හැටියට වෙනස් වෙනවා මොකද ආ තියෙන නිසා. දැන් අපි මෙතන ලියන්න ඕනේ එකට වඩා activity එකට වඩා තව එකක්. බලන්න. Are the most popular activities according to the information given here. මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාකාරකම් මෙතන තියෙන ක්‍රියාකාරකම් තමයි the most popular activities. The most popular activities කියලා කියන්නේ වඩා ජනප්‍රියතම ක්‍රියාකාරකම් according to the information given here. මෙහි දීලා තියෙන තොරතුරු අනුව මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකම් තමයි ජනප්‍රියතම ක්‍රියාකාරකම්. දැන් මේ ඔබ මේක practice කරොත් මේ sentence එක practice කරොත් you will be able to write your answer as well. So මොනවද තියෙන්නේ? Are the most popular activities. මම දාන්න පොඩි activities දෙකක් මෙහෙම. activities නේ reading and මෙතන අපිට ඉඩ හදා ගන්න watching television or TV. මම නිකන් දාන්නේ are the most popular activities reading books කියලා දාමුකෝ. ඒකට අහන්නේ reading books and watching television. Reading books and watching television කවදාවත් දෙකට යන්නේ නැහැ. But just wanted to give you reading books පොත් කියවීම සහ watching television true point in අරබීම තමයි most popular activities according to the information given. දීලා තියෙන මෙතන මෙහි දීලා තියෙන තොරතුරු වලට අනුව ජනප්‍රියතම කොටස් දෙක තමයි කියන මේ දෙක. ජනප්‍රියතම activities දෙක තමයි කියන මේ activities දෙක ලියද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මෙතන ing form එකේ ලියන්න මොකද the sentence pattern එකේ එහෙම එකක්. මෙන්න මේකයි තමයි are the most popular activities. So reading books and watching television are the most popular activities. ඕන දාන්න පුළුවන් cooking and swimming. Cooking and swimming are the most popular activities කියලා දාන්න පුළුවන්. Whatever should be in ing form. Right? Okay, going to temple, go to temple නෙමෙයි. then activity එක ing form එකෙන් තියන්න ඕන. හරි. අපි ඊළඟ එකට ගියොත් the most popular activities according to the given information are. ඔන්න දැන් වෙනස් වෙනවා. මේකේ අනිත් පැත්ත මේ තියෙන්නේ. මේකේම අනිත් පැත්ත මොකද්ද? The most popular activities according to the given information are.
අරකම ලියන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් පැත්ත ලියන්නේ reading ඒකමයි reading books and watching TV. වෙනස් විදිහට ගත්තා. මේ ඇක්ටිවිටි එක මේ සෙන්ටෙන්ස් එකම වෙන විදිහට ලියනවා. දැක්කද දරුවනේ? කියන්නේ සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න්ස් තියෙනවා. අපිට එක එක විදිහට ලියන්න පුළුවන්. එකම sentence pattern එක ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකකට බලන්න මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? The most popular activities according to the information given. So given information are the most popular activities are reading books and watching TV. Reading books and watching TV. Do you understand that one? Become a and so reading books and watching TV are the most popular activities according to the information given here. The most popular activities according to the information given are reading books and watching television. Right? You can practice this one. ඊළඟ කොටසට ගියොත් අපිට තව එකක් දීලා තිනවා මොකද්ද? The most popular drama of the year is. Most popular drama of the year. Most popular drama මට ඕනකම තියෙන්නේ අපිට ඕනකම තියෙන්නේ ඔබට මේක ලියන හැටි උගන්වන්න මිසක් don't know what the drama is, right? Right, drama එක මොකක්ද කියන එක දන්න because we have no time to watch, but anyway, and you shouldn't have time now to spend time on television මම හිතන්නේ but you have time කියලා, but if it is an education program so you have to watch, and when you just compare your time according to your subject and you don't have much time and you have to have particularly timetable to study, timetable එකක් ඕනේ study කරන්න, so something like critical now, right? Okay, the most popular drama of the year is අපි දාමු මම මීට අවුරුදු ගානකට කලින් තිබු ඩ්‍රාමා එකක නම ලියන්නම් just දඬු බස්නා මානය. Right? දඬු බස්නා මානය. Your parents should know, but them අපිය දන්නවා තිබු හොඳට මේ drama එක ගැන. Right, which was telecast on Sri Lanka True Point, SLRC tamai. As I remember, SLRC or ITN, right? Don't remember that. But anyway, the most popular drama of the year is right. And then the most popular actor or actress of the year is festivals, film festivals, award ceremonies, film award ceremonies ලංකාවේ තියෙන ගණනාවක් ඒ ඔක්කොගෙම තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික කියනවා ගොඩක් විස්තර කරලා nominees කියලා nominees ටික ඔක්කොම දාලා and then they show particular drama like part of a movie එකේ part එක දාලා then the compare එක පාටම කියනවා the most popular actor of the year is කියලා නමක් කියනවා right දැන් කියන්නේ නමක් if I make mistakes in the name it will be a problem. So then the most popular actress of the year. So you can take that one. So you can write the names. අරකේ තියෙනවා මම මේ දාන්න the most popular කියන එක දාන්න නිකන් The most popular movie of 2021 is 2021 හොඳම movie එක. So that comes the most popular movie. The most popular movie මේ කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රියතම එතන මේකේ තව වචනයක් මට මතක හැටියට දීලා තිබ්බා මේ most popular එකේ අනිත් පැත්ත මොකද්ද the least popular කියන්නේ ජනප්‍රියතාවයෙන් අඩුම එකක් තිබ්බනේ මේකේ කොහොමද වාක්‍යයකදී ලියන්නේ මේ බලන්න the least popular activity of them is ඒ කියන්නේ ඒ activity වලින් අඩුම ජනප්‍රියතාවයක් තියෙන activity එක least popular activity of them is ඔන්න කියනවා කැමතිද මෙතනට ඕන activity එකක් දාන්න පුළුවන් least popular activity walking is walking least popular activity of walking. The least popular leisure
time activity of the student is students lage least popular activity. If I write this one, I don't know whether you will agree, you will love. Don't know how many of you are ready with stones now. What is he talking about here? Right, okay, the least popular leisure time activity of the students is watching TV. Right. Are the least popular activities according to the information given. Least popular activities on the watching TV and walking are the least popular activities according to the information given. Right, anyway, that's all about the most popular and the least popular activities, right? The least popular activities according to the given information are watching television and walking. It was the least popular drama. The least popular drama of the year is, because that will be a problem. The least popular drama. What does it mean? Least popular drama? Drama. The least popular actor or actress of the year. But if it is there in your, say, activity, so that is the answer that you can write. Right, okay, the least popular movie of the 2021 is. Okay, so now you understand. Then, how to write sentences using majority. බහුතරය කියන එක ලියන්න පුළුවන් වාක්‍ය කීපයක් ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න තමයි හදන්නේ. මොකද reason is හේතුව majority කියන වචනේ that will come for your examination. අනිවාර්යෙන් කියන එකත් නෑ, but there will be this word will be there, so then you will be able to understand that one if you have practiced that one. So at least say අපිට questions තියෙනවානේ 2017 18 19 20 ඒ ටික තියෙනවානේ අපිට questions වලට answer කරන්න. So if we have any kind of bar graph or a pie chart that we want to explain, to write a description, and if you want to write majority, this is how you have to write. Right, බලන්න මොකද්ද කියලා. A majority voted against the bill. මෙතනදී මට ඇත්තටම කියන්න ඕනකම තියෙන්නේ how to use the verb කියන එක. මොකද්ද? How to use the verb. පනත bill කියලා කියන්නේ පනත. Majority voted against the bill. පනතට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්න majority voted, but there is nothing to worry here. මෙතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට. reason, this is past tense. Past tense එකේදී අපිට there is nothing to worry whether majority is ඒකවචන or බහුවචන, so you don't want to worry about it. බහුතරය ඡන්දය දුන්න පනතට විරුද්ධව. එතකොට ඡන්දය දුන්නානේ. So that is past tense, so there's nothing to worry. But still we'll see this one. A majority of students, ශිෂ්‍යයන්ගෙන් බහුතරයක්. ශිෂ්‍යයන්ගෙන් බහුතරයක් dislike ක්‍රියාපදයේ බහුවචනයි. අකමැති history වලට. ශිෂ්‍යයන්ගෙන් බහුතරය. A majority of students dislike. මොකද දන්නවද හේතුව to give you this majority. Majority කියන collective noun එක in some places it becomes singular. එක තැනකදී singular වෙනවා, and the other place අනිත් තැනදී what? Plural වෙන්න පුළුවන්. It is plural or singular. So that can be plural or singular according to the text. අපි පාවිච්චි කරන subject එක අනුව වෙනස් වෙනවා. That is why I just want to tell you that a majority of students මෙතනදී මේ ශිෂ්‍යයන්ගෙන් බහුතරය කිව්වම, so then you use what? Yeah, plural verb පාවිච්චි. Dislike the history. මේ බලන්න majority didn't accept. මෙතනදී ඉතින්
there's nothing to worry because that says about the past tense. Past tense එක ගැන කතා කරන්නේ. Past tense එකේදී you don't want to worry whether it is singular or plural. There's nothing to worry. But if it comes to the present tense, අපි ලියන්නේ වර්තමාන කාලෙන්නේ. So you have to worry about මොකද්ද? Whether it is ඒකවචන or බහුවචන. Whether it is singular or plural. Right? Okay. The majority didn't accept the proposal. බහුතරයක් ඒ යෝජනාව පිළිගත්තේ නැහැ. They believed they were in the majority. ඒක නම් වෙනස් අදහසක් තියෙන majority කියන්නේ බහුතරය ඒගොල්ලන් හිටියා කියන එක. They believed that they were in the majority. මේකේදී majority කියන එක noun එකකට පිළිගන්න. Right? When it comes to the number 5, they elected him mayor by a large majority. මොකද කියන්නේ? They elected him the mayor. ඔව්ව mayor කියලා කියන්නේ කවුද දරුවනේ? අලුත් වචනයක් නම් ලියා ගන්න නගරාධිපති. කවුද? නගරයට අධිපති mayor. Right? So they elected him the mayor by a large majority කියලා කියන්නේ විශාල බහුතරයකින් ඔහුව තෝරගත්තා. Just to understand, right? The next one is we have a majority interest in the company. We have a majority interest. වැඩිපුර කැමැත්තක් තියෙනවා කියලා about the company. Right? අපි යන් ඊළඟ එකට. මොකද මේකෙදි ඒ වගේ එකක් ලියන එකක් එනවා බොහොම අඩුයි. The majority of these men worked in the mine. Majority of these men, those men, ඒ මිනිස්සුන්ගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් වැඩ කළා in the mine. Mine කියලා කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? පතල. Right. The vast majority of children. Vast majority කියන්නේ විශාල බහුතරයක්. Vast majority of children love ice cream. ඒක ඇත්ත නේද? Love ice cream නේ? There's nothing to argue on that. Yes. Okay. Next one, democracy is the dictatorship of the majority. Democracy කියලා කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා කියන්නේ the dictatorship. ඒකාධිපතිවාදය of the majority. The වැඩිපුර කට්ටියගේ ඒකාධිපතිවාදය තමයි කියලා කියන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා කියන්නේ. Nothing to worry, nothing to talk about that one. Nothing about politics. Zipped and locked. Right. Majority rule is a basic principle in democracy. Democracy වල තියෙන නීතියක් තමයි කියන majority rule කියන එක. So bill passed by a majority of small majority of 10 votes. මේ කියන්නේ majority කියන එක පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේද. But මේක එක තැනකදී තියෙනවා majority කියන එක ගොඩක් පාවිච්චි කරන එක. The bill was passed by an overwhelming majority. වැඩිපුර ඡන්දයකින් දිනලා තියෙනවා. අන්න අපිට තියෙනවා. The majority of his income මෙන්න වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Income is එක වචනයි and uncountable noun එකක් එක්ක ආවට පස්සේ මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා ක්‍රියාපද ඒක වචනයි. අර කියපේවා ඔක්කොම මෙතනින් එහාට majority of එකට පස්සේ majority of this කියලා ගත්තාම that was a plural. හැම වෙලෙම බහුවචන ඇතුලේ මේක ඒක වචනයි income එක ඒක වචනයි and then the ක්‍රියාපදයේ goes ක්‍රියාපදයි ඒක වචන වෙනවා. Right. The majority voters liked ඒක වචනයි. The majority of his income goes to pay his rent කියලා කියන ඔහුගේ කුලී ගෙවන්න වැඩිපුරම යන්නේ. Majority of voters liked what Roosevelt said. Voters වැඩිපුර කමාන Roosevelt කියපු දේවල්ට කැමති වුණා. None of the candidates got a majority of the votes. කිසිම candidate කෙනෙක් කිසිම තරඟකරුවෙක් majority ගත්තේ නැහැ votes වලින්. Majority of the committee මෙන්න බලන්න committee එකත් බහුවචනයි. Once again ආයේ බහුවචන committee කියන්නේ plural noun එකකින් එනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක වචන නෙමෙයි බහුවචන were against the plan එකට විරුද්ධව කටයුතු කරා. The majority of the committee voted against the bill. The majority of Japanese temples are made out of wood. දැන් බලන්න majority of Japanese temples බහුවචනනේ මෙතන. ඒකත් එක්ක මේ majority එක බහුවචන වෙනවා. So then you take the ක්‍රියාපදයේ බහුවචන, right? I tell you in the language that you understand. අපිට තේරෙන භාෂාවෙන් තමයි කියන්නේ. The majority of my patients come to me from out of time. මේ දොස්තර කෙනෙක් කියන කතාවක්. Right? The majority of my patients වැඩිපුර මට එන රෝගීන් come to me මට එන්නේ from out of town එකකින් එළියෙන් කට්ටිය තමයි එන්නේ කියලා කියන majority of patients බහුතරයක්. So the majority of large Japanese companies depend on හරි නේද?
majority of large Japanese companies මේක බහුවචනයි and then ක්‍රියාපදේ බහුවචනෙන් තියන්න පුළුවන් depend on දැන් අපිට මේක දන්න නිසා we will be able to use it, right? The majority of Americans බහුවචනයි. The majority of Americans are descended from immigrants. ඒක නම් we don't want to say that, right? Okay. Descended කියලා කියන්නේ කවුරු හරින්ගෙන් ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් කට්ටියක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගෙන් පැවතගෙන එන කට්ටියක්. Descendants. You understand? ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවට මෙහෙම කියනවා the majority of the Americans. ඇමරිකාවෙන් බහුතරයක් ඉන්නේ වෙන පිට රටවල් වලින් ආපු කට්ටියගේ පැවතගෙන එන කට්ටිය. කියන එක තමයි කියන්නේ. Okay. Majority of the successful candidates were university graduates. When the majority of the successful candidates bahuvachanai were university graduates. Right. Next one. A poll shows that an overwhelming majority is in favor of the legislation. Now that chande sambandha ekak. A poll kila kiyane monada? Chande shows that the overwhelming majority kila kiyane vishal bahutarayak tiyanawa kiyala. Or in favor of the legislation kila kiyane මේකට කැමති කියන එක. In favor of. එතන තියෙන්නේ is කියන එක. Once again majority shows, the poll shows that poll එක වචනයි. Right. Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. Whenever you find yourself on the side of the majority එක පැත්තේ ඉන්නවනම් ඔබ කොයි වෙලේ හරි majority එක පැත්තේ ඉන්නවා කියලා දැනෙච්ච ගමන් it is time to pause නවත්තන්න and reflect. Just බලන්න නැවත බලන්න තමන් දිහා. Right. In most elections, බොහොමයක් elections වලදී whichever candidate gets the majority of votes. එතන දෙක වචන අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Wins the election. වැඩිපුර බහුතර ඡන්ද බහුතරයක් ගත්ත කෙනා දිනනවා කියලා කියනවා. ගොඩක් ඡන්දවලදී. The bill was passed by a majority, although the Socialist Party was strongly opposed to it. පනත සම්මත වුණා කියලා කියනවා. Although the Socialist Party, සමාජවාදී පක්ෂය, was strongly opposed to it. ඒගොල්ලන් ඒකට විරුද්ධ වුණාට. Right. 27th, a majority of Japanese workers ලාගෙන් බහුතරයක් plan to take more than 3 consecutive days of summer vacation. More than 3 දවස් 3කට වඩා ගන්නවලු summer vacation එක. More than 3 days. ලංකාවේ 3 days exact holidays මං හිතලා තියෙනවා මේ අවුරුද්ද සෑහෙන රෝහණයක්. See this on the majority of the Japanese workers ලාගේ Japanese වල වැඩ කරන කට්ටියකින් majority බහුතරයක් කියලා කියනවා plan to take on සැලසුම් කරනවා තියෙනවා කියලා ගන්න more than 3 consecutive days එක දිගට දවස් 3කට වඩා of summer vacation. Okay. ග්‍රීෂ්ම කාලේ ලංකාවේ can't even imagine. Waiting until Friday comes, නිවාඩු දවසක් කියනවා. Oh, Monday comes. So 3 days. That is the reason for Japanese to be like a developed country, and we are still a developing country. Right. I have no stronger opinions. I have no stronger opinion about the matter. So whatever the majority thinks is good, is okay with me. මෙතන majority කියන එක ඒක වචනයි. Yeah? Because the බහුතරය කියන එක දානවා බහුතරෙන් පස්සේ මොනවද නැහැ. නමුත් බහුතරය කියන එක collective noun එකක් ඒක වචනයක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. I have no strong opinion about the matter. මේ ප්‍රශ්නේ ගැන මගේ විශේෂ නැත්තම් තද අදහසක් නැහැ. So whatever the majority thinks මොනවා හරි බහුතරය හිතන්නේ මොකද්ද? is good. ඒගොල්ලන් හිතුවොත් මේක හොඳයි කියලා is okay with me. මටත් ඒක අවුලක් නැහැ. මටත් ඒක හොඳයි කියලා කියන්නේ. So 28. After that මෙතනදී තියෙනවා පොඩි question එකක්. We'll see whether we have time to do that one, or I will be explaining that one and then we'll be able to do that next week. But I hope that we have some time to do that. වෙලාව ටිකක් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි කතා කරේ දරුවනේ මොකක්ද අපි කතා කරේ? අර දීලා තියෙන වචනත් එක්ක අපි කොහොමද ලියන්නේ? ඒ වගේම තමයි දීලා තියෙන වචන හැම එකක්ම අපි දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා එකින් එක අපි පොඩ්ඩක් practice කරන්න ඕනේ. That is why I got all these words given from these the question papers. මේ ප්‍රශ්න වලින් දීපු ප්‍රශ්න ටික තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. දැන් මේ 2017 ප්‍රශ්නය, right? Double printed, just don't want to worry, don't look at that one. මේක දිහා බලන්න එපා. Right. මොකද්ද කියන්නේ? The following table වගුව
tells you ඔබට කියනවා where 125 students 125ක් ශිෂ්‍යයෝ 125ක් in your school ඔබේ පාසලේ ඉන්න 125ක් likes to study after their A level examination කොහෙද ඉගෙන ගන්න කැමති කියන එක ඒගොල්ලන්ගේ විභාගයෙන් පස්සේ උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ write a description විස්තරයක් ලියන්න on the information given in the table එකේ දීලා තියෙන විස්තර අනුව ලියන්න කියලා තියෙනවා use about 100 words දැන් ඔබට තියෙනදී වචන 100න් මොනවා ලියන්නද කියලා you would ask me the question just forget මොකද තියෙන්නේ දීලා තියෙන columns රටවල් 7ක් නේ 7ක් රටවල් බලමු මොනවද country තියෙනවා number තියෙනවා percentage තියෙනවා ඒ කියන්නේ මෙහෙම උසස් පෙළ කරපු ළමයි ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ කොයි රටේද ඇත්තටම ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න කැමති බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා country එක තියෙනවා countries මොනවද America England Japan India Russia Australia and other countries කියන්නේ all other countries where you can study ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඇමරිකාව එංගලන්තේ ජපානය ඉන්දියාව රුසියාව ඕස්ට්‍රේලියාව සහ අනිත් රටවල් ඊගාවට නම්බර එක දීලා තියෙනවා ඇමරිකාවට 30ක් ඉංග්ලන්ඩ් වලට 28ක් Japanese වලට 25 India 10 Russia 10 Australia 15 other countries 7 altogether it comes 125 හරිද ඒක 8 5 13 5 18 7 25 2යි 3යි 5යි 2යි 7යි 2යි 9යි 10යි yes 12යි 125 altogether ඔන්න ශිෂ්‍යයෝ 125ක් කියන ඒගොල්ලන් ළමයට සර්වේ එකක් කරන්න තියෙනවා then මේක out of 125 30 කියලා කියන්නේ 24% out of 25 125 125 28 කියලා කියන්නේ 22.4% percentage එකක් දීලා තියෙනවා ඇයි මේක දීලා දෙන්නේ exact number එකයි percentage එකයි when you get these kind of information with the percentage it is easy for you to write අන්නායර වචන පාවිච්චි කරන majority minority the maximum number the minimum number the largest number the most popular country ඔන්න ඔය ඔක්කොම දාන්න පුළුවන් මේකට the least popular country ඔක්කොම දාන්න පුළුවන් you will be able to use them in this one so it is like 5.6 88 24 is the largest නේද වැඩිපුරම නම්බර් එක තියෙන්නේ ඉතින් බලමු දරුවනේ මේක අපිට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මේ විදිහට හරි ඔන්න දීලා තියෙනවා ටේබල් එක පටන් ගන්න කලින් අපි ගන්න මොකද්ද ටේබල් එකේ විස්තරය මොකද්ද කියන එක අපි දන්නවනේ ඔබ දන්නවා කොහොමද ටේබල් එකෙන් ගන්නෙ yes the table shows where 125 students of our school like to study after their advanced level examination හරි the topic එක yes the topic is right ඔන්න අපි topic එක හරි ගැස්සුවා that is all right the table shows where 125 students of our school like to study after their A level examination A level examination එකෙන් පස්සේ අපේ ඉස්කෝලේ 125 දෙනෙක් ශිෂ්‍යයෝ කොහෙද ඉගෙන ගන්න කැමති ගත්තා right පළවෙනි වාක්‍ය කීයක් තියෙනවද කියලා බලමු පොඩ්ඩක් yeah 6 sentences වාක්‍ය 6යි තියෙන්නේ වාක්‍ය 6කින් මේක විස්තර කරලා තියෙනවා කොහොමද මේක විස්තර කරන්නේ we still have time we have some time yes okay and then according to the table මේක ලියන්න බැහැ දරුවනේ according to the pie chart according to the bar graph according to the bar chart මොනවද ලියන්න බැහැ because it is a table කියලා කියන්නේ වගුවක් දැන් අපි මෙතන ලියන්නේ වගුවට අනුව according to the table the most of the students like to study බොහොමයක් ශිෂ්‍යයෝ ඉගෙන ගන්න කැමති in America කොහෙද ඇමරිකාවේ ආර පැත්තට බැලුවොත් එහෙම ඔබට මතකද 24ක්ද කොහෙද තිබ්බා 24ක්ද තිබ්බේ is it 24 yeah 24 America 24% most of the students like to study in America while the least number දැන් හරි නේද most of the students the least number of students least number of students likes to study in other countries දැන් other countries කියන එක අපි දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා ඒකේ 8ක් හිටියේ other countries which are not mentioned in the table
දැන් මේක ඔබට පැහැදිලි ඇතිනේ. මේ ගැන මම හිතන්නේ ආයේ නැවතත් කියන්න ඕනේ කියලා because you understand what the sentence is. According to the table වගුවට අනුව the most of the students like to study කැමති ඉගෙන ගන්න in America ඇමරිකාවේ while the least number of students අඩුම ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්න කැමති like to study least number of students අන්න එක likes වෙලා තියෙනවා හේතුවක් ඇතුව. Now you know that from the least number of students likes to study in other countries which are not mentioned in the table එකේ විස්තර කරලා නැති other countries කියන එකේ තමයි ඉගෙන ගන්න අකමැති රටවල. That could be like maybe the smaller ones පොඩි රටවල් වෙන්න පුළුවන් where less number of students, right? ඊගාව එක an equal number of students, an equal number ඊගාව කියන එක සමාන ඉලක්කම් දෙකක් ඕන මතක ඇති. රටවල් දෙක මොනවද? රෂියාවයි Russia, where yes, equal number 10 India and Russia. Then equal number. Yeah, an equal number of students like to study in Russia and India. That is 8%. Equal number. Samana percentage වලින් ඉගෙන ගන්න කැමති. රටවල් දෙක මොකද්ද? That is 8%. India and Russia. So India and Russia or Russia and India, whatever it is, right? ඊගොල්ලෝ මොකද්ද කියන්නේ? 28 students ශිෂ්‍යයෝ 28 දෙනෙක් ඉලක්කමක් හිතට ගත්තා. What is that one? කොහෙද 28 දෙනෙක්? Okay. 28 students like to study in English, හරි නේද? 28 students like to study in English while 25 students like to study in Japan. දෙක compare කරලා ලියලා තියෙනවා. මොකද ශිෂ්‍යයන් 28ක් කැමති එංගලන්තයේ ඉගෙන ගන්න 25 දෙනෙක් ජපානයේ ඉගෙන ගන්න අතරතුර කැමති ඒවා කියලා තියෙනවා. While their percentages are 22.4 and 20 respectively. පිළිවෙලින් අරකේ අර කොටසේ ජපානයේ what is the country? England, Japan. Their percentages are 22.4 and 20 respectively. Gatta. Ekinka. And then 12% of students ශිෂ්‍යයන්ගෙන් 12% කියලා කියන්නේ මොකද? 12ක් like to study in Australia. In Australia වල ඉගෙන ගන්න කැමති 12%. 12%. So 12% of students like to study in. දැන් එතන percentage එකක් කරන් තියෙනවා. Where is the percentage? 12%? 12% Australia. Right. මෙතනින් ගත්ත මොකද්ද? 12%. දැන් අපිට අනිත් විස්තර කරන්න පුළුවන්. We did මොකද්ද? We did this one ඇමරිකාවත් හරි other countries හරි ඊට පස්සේ 28 England ගත්තා. Japan and Russia අපි කිව්වද ඒක equal number කියලා කිව්වද? Australia කිව්වා. So then we have got something to written, right? Yeah, study in Japan and England එකත් කිව්වා. Right. What is that one? Yeah, 12% of students like to study in Australia. Now අපි එතන කරන් තියෙන Australia නේද? Respective country දෙකත් එක්ක Australia like 12%. That's all right. Number 6. Number 6 එකේ මොකක්ද අරන් තියෙන්නේ? The information in the table information කියලා කියන්නේ දරුවනේ මතක තියාගන්න informations කියලා වචනයක් නෑ. I have seen most of the people use informations කියලා. ගොඩක් මම දැකලා තියෙනවා කට්ටිය කතා කරද්දි ලියද්දි informations කියලා ලියනවා. This is wrong. ඇයි there is no S for information. Information කියන්නේ තොරතුරු. එතකොට it is almost ඇතුලේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා but that is considered සලකන්නේ එක වචනයක් හැටියට. Collective noun එක. Information. So you don't want to worry about, you don't want to say that ඒක අනේ තොරතුරු කියලා බහුවචන කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ ඒක. Information is. Information does. ඒක වචනයි. Information is. ඒක වචනම තමයි. Yeah? So there's nothing to worry. So information
in the table. Table එකේ තියෙන information මෙන්න ක්‍රියාපදයේ ඔන්න ගලපලා තියෙනවා මොකද්ද? gives. gives කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දෙනවා. දෙනු ලබන දෙනවා. gives කියලා කියන්නේ ඒක වචන නිසා මේ information on the table in the table gives on indication that the majority of the students ශිෂ්‍යයන්ගෙන් බහුතරයක් බහුවචනයයි ශිෂ්‍යයන්ගෙන් බහුතරයක් like to study තව එකක් කියනවා likes to study in the developed countries. What is the developed? අද අපි කතා කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. මේ වචනේ කතා කරන්නේ the developed and developing කියන එකේ වෙනස අපි කිව්වනේ. Right? So developed countries ශිෂ්‍යයන්ගෙන් බහුතරය කැමති. එතකොට මොකද්ද? Developed countries වල ඉගෙන ගන්න in the world. අපි ගත්තොත් මෙහෙම. So if you just check that one. Right? Developed countries. America is a developed country. England is a developed country. Japan is a developed country. Russia is same. Australia same. I think India තමයි අඩුම. And then India and other countries කියන එක maybe like say 5 out of 7 are developed countries. 8න් 7ක්ම sorry 7න් 5ක්ම developed countries. So then people like it. Students like to learn in developed countries. එතකොට අපි මෙතනදී කතා කරලා තියෙනවා every country හැම එකක්ම ගැන මෙතන තියෙන තොරතුරු ඔක්කොම ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා in different ways. සමහරවිට අපි ඉලක්කමින් කතා කරනවා සමහරවිට percentage වලින් කතා කරනවා. Do you understand that one? Right. ඉතින් ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? 28%. ඊට පස්සේ so the information in the table gives on indication that the majority of the students ශිෂ්‍යයන්ගෙන් බහුතරයක් මේක පෙන්වුම් කරන මේ තොරතුරු අනුව like to study in the developed countries of the world. Okay. The make ඡේදයක් හරියට ගත්තොත් and with this ඡේදය we will be able to say goodbye for the day. අදට අපි සමුගන්න වෙනවා මේ ඡේදයෙන් පස්සේ. According to the table, the most of the students like to study in America while the least number of students like to study in other countries which are not mentioned in the table. An equal number of students like to study in Russia and India, that is 8%. 28 students like to study in England, while 25 students like to study in Japan. Their percentages are 22.4 and 20 respectively. 12% of the students like to study in Australia. මේ ඔක්කොම මතක තියාගන්න දරුවනේ අපි ඉගෙන ගත්ත ක්‍රමයකින්. මේ යටදී අන්තිමේටම දෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? අන්තිමේට පොඩි කන්ක්ලූෂන් එකක් දෙනවා with the knowledge you have. ඔබේ knowledge එක හැටියට තමයි මෙතන දෙන්නේ මේ කමෙන්ට් එක. බඩ මොන වගේ දැනුමද තියෙන්නේ? අන්න ඒක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. Yes. The information in the table gives an indication that the majority of the students like to study in the developed countries of the world. මේකත් එක්ක එක විරාමයක් අපි යන්නේ මේකත් එක්ක පොඩ්ඩක් අපි සමු ගන්නවා මේ කොටසත් එක්ක but I feel මට දැනෙනවා we want to do more about this කියන එක. So that depends on the time that we have next week. ලබන සතිය අපි කොටසක් ගමු. But still I think and I like wholeheartedly know සතුටෙන් දන්නවා that you actually got something from this. Making ඔබට ගොඩක් දේවල් ලැබුණා කියන එක දන්නවා. So then anyway, thank you very much for joining today. අද සම්බන්ධ වුණාට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි you know that this is we have been learning, we have been studying for so many අපේ pandemic එක නිසා that is the reason for us to meet like this. Right? Anyway, thank you very much for joining DP Education, Sri Lanka's largest online school, and hope to see you next Friday at 8 p.m. to discuss more and more questions. Good night and see you again on Friday. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රයේ 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.